Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, we are here today to listen to Dr. SIBASIsh LAHA, our honorable speaker today, Mr. Shamul Kumar Datto, President, GANDHABANIK Education Society, Mr. Dibyendu De, General Secretary, GANDHABANIK Education Society, Dr. Anish Kumar Da and Dr. Aditi De, members, GANDHABANIK Education Society, Dr. Supratim Dash, our Vice Principal, Dr. Shamrat Bhattacharjee, our IQSC Coordinator, and also who took a vital role in organizing this seminar, but he is not well today, and most probably Shamrat is watching online. Dr. Rajashree Ghosh, our bursar, Dr. Bidisha Sinha, Senator Secretary, Dr. Joita Choudhury, Head of the Department of Physics, and her team from the Department of Physics, Scottish Church College, the children from schools who have come here for the first time in our college, and the students from our own college, from Scottish Church College, who are present here to listen to SIBASIsh. On behalf of Scottish Church College family, I welcome you all. Today, Dr. SIBASIsh LAHA will present before us the different aspects of black hole, which is a story of extraterrestrial phenomenon. I hope this talk will create many queries in the minds of the audience present in this Manilal BHOWMIK Hall, which will lead them to pursue their higher studies and research in future. This is an opportunity which can be regarded as lifetime opportunity. My young friends, please utilize it and go ahead in search of more and more unknown arena of astrophysics. I wish all the best to the organizers. I think they need a very big round of applause at this moment. May God bless us all. Thank you. Now I would like to call upon Dibyendu Babu for his next announcement and his speech. Thank you. নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত আজকের বক্তা শিবাশিস লাহা, আমাদের গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির সভাপতি শ্রী শ্যামল কুমার দত্ত এবং কলেজের আমাদের স্কটিশ কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর মধুমঞ্জরি মণ্ডল, উপস্থিত কলেজের বিভিন্ন পদাধিকারীবৃন্দ এবং অধ্যাপকরা, প্রত্যেককে গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির তরফ থেকে আজকের এই বক্তৃতা সভায় স্বাগত অভিবাদন জানাই। আমাদের এই গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি আজ থেকে প্রায় 80 বছর আগে 1944 সালে দেশ যখন পরাধীন ব্রিটিশ শাসনের আন্ডারে, স্বাধীনতার মুখ দেখবে করছে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা অস্থির অবস্থা, বুঝেই ওঠা যাচ্ছিল না সেই সময়তে। আমরা যখন ইতিহাস পড়তে যাই দেখি যে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে, যে দ্বিধার মধ্যে দিয়ে দেশ চলছিল, যে স্বাধীনতা যে পথে আসছে সেটা সঠিক কিনা, এবং যারা স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গে চাই সেই সপক্ষে সওয়াল করছিলেন, তাদের মধ্যেও দ্বিধা ছিল যে তক্ষুনি স্বাধীনতা আমাদের দরকার ছিল কিনা। কারণ ঊনবিংশ শতকে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, যার প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়, তার হাত ধরে আমাদের এখানে যে বিপ্লব ঘটে গেছিল শিক্ষা এবং সংস্কৃতির স্তরে, নতুন ইউরোপীয় ভাবনা চিন্তায় আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার,
সেইখানে একটা ছেদ পড়ছিল, একটা তৎকালীন ছাত্র যুব সমাজের সামনে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ছিল যে কিভাবে আমরা আগে যাব। ঠিক সেই সময়তেই আমাদের সমাজের কয়েকজন পূর্বপুরুষ বলি বা মহান ব্যক্তিত্ব, তারা ভেবেছিলেন যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, এই আপ্তবাক্যকেই একমাত্র আশ্রয় করতে হবে দেশকে আগে নিয়ে যেতে গেলে। এবং তখনই ওনারা ভেবেছিলেন যে যাতে সমগ্র স্তরে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া যায় আপামর ভারতবাসীর কাছে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলাতে আমরা যারা রয়েছি তাদের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করে দেওয়ার জন্যে, যাতে প্রত্যেকে শিক্ষার অঙ্গনে পা রাখতে পারে, সেই জন্যেই গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি তৈরি হয়েছিল। একই সঙ্গে ছিল, আমরা আসলে একটু বলি জাতিতে গন্ধবণিক, চাঁদ সওদাগরের বংশধর আমরা এরকম বলি। তো আমাদের মনে হয়েছিল যে বাণিজ্যে আমাদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এক সময়, এবং বাণিজ্যের দ্বারাই আমরা বিত্তবান হয়েছিলাম একটা সময়। তো সেইটাকেও এনকারেজ করার একটা চেষ্টা আমাদের এই সমিতির মধ্যে থাকে, যে কারণে আমাদের লোগোর নিচেই আছে যে বাণিজ্যে বসতের লক্ষ্যে। কিন্তু সেই সময়তেই আমাদের পূর্বপুরুষরা ভেবেছিলেন যে শুধুমাত্র যেভাবে ব্যবসা হচ্ছিল সেইভাবে এগোনো যাবে না, আধুনিক শিক্ষার দরকার। আজকে আমাদের এই গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়। একটি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, এবং যাদের আর্থিক সাহায্য দরকার নেই তাদেরকে অন্তত উৎসাহ দিয়ে যাতে লেখাপড়ায় তারা থাকে, লেখাপড়া ছেড়ে না দেয়। এই দুটো কাজেই গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি বিগত 80 বছর ধরে কাজ করে আসছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে করে আসছে। আজকে এই প্রেক্ষাগৃহে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রায় বলা যায় 90% তাদের পূর্বপুরুষরা, আমাদের সমিতির কথা বলছি আসলে, ব্যবসায়ী, এবং তারা কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্র খুব অগ্রণী। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর ডক্টর মলয় কুণ্ডু, আছেন ডক্টর সন্দীপ দা, আরও অনেকে রয়েছেন। আমি সবার নাম নিয়ে সময় নষ্ট করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি যে শিক্ষাটাকে আঁকড়ে নিয়ে, ধরে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে, এবং তাতে চাকরি বা ব্যবসা দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের সাফল্য আসবে। এই দুটো জিনিসকে নিয়ে এগোতে গিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা এটাও মনে করেছিলেন যে এই সমিতির আরেকটি উদ্দেশ্য থাকবে, সেটি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সঙ্গে আরও চারিত্রিক, মানসিক এবং শারীরিক পুষ্টিও যাতে থাকে, দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে। সেই জন্য সারা বছর ধরে আমাদের সমিতি থেকে বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় তাদের প্রপার গ্রুমিংয়ের জন্য। এইরকমই একটি অনুষ্ঠান আমরা ভাবছিলাম অনেক দিন থেকে, যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বা আরও ছাত্রছাত্রীদের সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য যেটা দরকার, সেটা এই রকম ধরনের বক্তৃতামালার মাধ্যমেই আয়োজন করা সম্ভব। এবং সুযোগও এসে গেল, ডক্টর শিবাশিস লাহা সেই সুযোগ করে দিলেন। উনি গতবারে এসেছিলেন, তখনই বলেছিলেন যে যদি পারি, যখন দ্বিতীয়বার দেশে আসবো তখন চেষ্টা করব ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যদি একটা এরকম বক্তৃতা ব্যবস্থা করা যায় বা সেমিনারের ব্যবস্থা করা যায়। আমরা সৌভাগ্যবান, উনি এসছেন এবারে এবং আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাদের সঙ্গে সামনাসামনি ওনার আলাপ করিয়ে দেবার এবং ওনার বক্তব্য শোনার জন্য। ওনার বিষয়ে তো অনেকটা বলা আছে, সেটা আরও পরে বলবে, আমি এখনই ওটা বলে সময় নষ্ট করছি না। আমি শুধু আপনাদের বলছি যে আপনারা আজকের এই বক্তৃতা উপভোগ করুন, এবং যা স্মৃতিতে আজকের এই বক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে তার সম্বন্ধেও একটু বলা খুব দরকার আমার। সেটা হচ্ছেন উনি আপনারা দেখছেন যে এটা তারাপদ পাল মেমোরিয়াল লেকচার, মানে তারাপদ পাল স্মারক বক্তৃতা। তারাপদ পাল মহাশয়ও আমাদের গন্ধবণিক জাতির একজন, এবং ওনার ব্যবসায় পরিবারে জন্ম হয়েছিল, কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে সেই ব্যবসা যুক্ত ছিল। ওনার বাবা অর্থোপেডিক অ্যাপ্লায়েন্সেসের বিজনেস শুরু করেছিলেন, কিন্তু দেশভাগের সময়কার একটা ডামাডোলের মধ্যে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যবসা। তারপরে তারাপদ পাল মহাশয় নিজ উদ্যোগে আবার ব্যবসা শুরু করেন। উনি হেয়ার স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলেন, আধুনিক চিন্তাধারায় ভাবিত ছিলেন। অপথ্যালমিক সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের ওপরে ওনার অত্যন্ত দক্ষতা তৈরি হয়েছিল। ওনার সংস্থা পলস ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্ডিয়া সারা পৃথিবীতে অপথ্যালমিক সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সরবরাহ করে, এবং
বিগত 7-8 বছর ধরে একটানা ওরা ভারতবর্ষের এক্সেলেন্স ইন এক্সপোর্ট তাতে পুরস্কার পেয়ে আসছে। তারাপদবাবু যেটা সবথেকে বড় ব্যাপার ছিল, উনি খুব স্পোর্টিংলি সব কিছু নিতেন। আমরা ওনার অধীনে কাজ করেছি। উনি ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করতেন, সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আমাদের সভাপতিও হয়েছিলেন এই সংস্থার। তো আমরা কৃতজ্ঞ যে ওনার তৈরি করা সংস্থা এখানে আছেন, নন্দীবাবু আছেন, দাসবাবু আছেন বা ওনার আত্মীয়রাও রয়েছেন, ওরা আজকের এই বক্তৃতামালাকে স্পন্সর করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, বা ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে, আমিও স্কটিশের একজন ছাত্র, আমরা স্কটিশ পরিবারের মানে মেম্বার, আমরা বলি স্কটিশ ফ্যামিলি। তো আজকের অনুষ্ঠান বা আজকের বক্তৃতা নিশ্চয়ই উপভোগ করা যাবে। আমরা এর পরবর্তী যে কাজ সেটা হচ্ছে, আমরা আমাদের তরফ থেকে একটি স্মারক, একটি মানপত্র ডক্টর শিবাশিস লাহাকে তুলে দেব এবং একটি স্মারক আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর মধুমঞ্জরি মণ্ডলের হাতে আমাদের সমিতির তরফ থেকে তুলে দেব। আমি এই জন্যে আলাপ করিয়ে দিই আপনাদের সাথে। ডক্টর অনিশ দা ও বঙ্গবাসী কলেজ অফ কমার্সের কমার্স ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, I2AC কোঅর্ডিনেটর, আমাদের পরিচালন সঙ্গের সদস্য অনিশ। যাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয় তাকে সম্মান জানানোর একটা রীতি আমাদের মধ্যে রয়েছে, এবং এই সম্মান জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। কয়েকজন ব্যক্তিত্ব এমন থাকেন যাদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কোনো একটা জায়গায় মনে হয় যে আমি হয়তো সেই শব্দগুলো ঠিকঠাক করে চয়ন করতে পারছি না, আমি হয়তো জানি না, বা হয়তো শব্দ ভাণ্ডারে প্রকৃতভাবেই সেই সমস্ত উপযুক্ত শব্দগুলো নেই যেগুলো দিয়ে ওনাকে বর্ণনা করা যায়। তখন যা মনের মধ্যে আসে, মাথার মধ্যে হয়তো আসে না, কিন্তু মনের মধ্যে যা আসে সেগুলোকে দিয়েই তাকে সম্মান জানানোর একটা চেষ্টা করা হয়। আমি যখন জানি, আমি দিব্যেন্দুদার থেকেই আমি জেনেছি শিবাশিস বাবুর সম্বন্ধে। আমাদের যেরকম প্রথমেই কাজ, আমরা তো পড়াশোনার জগতের এবং গবেষণার মধ্যে রয়েছি, আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে একবার ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখা। তা আমি তখন দেখলাম বিরাট বড় লিস্ট যারা এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, এবং সত্যি রোমাঞ্চ লাগে যখন এই লিস্টের মধ্যে কোনো একটি নাম পাওয়া যায় যেখানে বাঙালি পদবী থাকে, এবং সেই নামটি ছিল ডক্টর শিবাশিস লাহা। এবার কি লিখতে হবে না লিখতে হবে এই ব্যাপারটা, ওই যেটা বললাম, নিজেদের যে শব্দের দীনতা অনেক সময় সেখানে চলে আসে। কখনো আমি প্রফেসর অদিতি দেকে বলছিলাম যে দিদি তুমি লিখে দাও, তারপর শেষ মুহূর্তে দায়িত্বটা আমাদের সেক্রেটারি মহাশয় নিলেন এবং মানপত্র লেখা হয়েছে, দুটি ভাষাতে লেখা হয়েছে। আমি পড়ে দিচ্ছি, আপনারা স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে বাংলাটা পড়ছি। গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি, তারপর আমাদের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়াদ ইয়াতি পাত্রতাম, পাত্রত্যাদ ধনমোৎপত্নী, ধনাদ ধর্ম তত সুখম। শ্রীমতী জয়ন্তী ও শ্রীযুক্ত সোমনাথ তনয়, শ্রীমান শিবাশিস লাহা। তোমার বিদ্যাচর্চার প্রাঙ্গণ শৈশব তোমারই প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত। পূর্বজ অনুসারী শিল্পিত মূর্ছনায় নান্দনিক তুমি। মহাকাশবিদ্যা আকর্ষিত প্রবাস পরিসরে সপরিবারে পালনে সযত্ন, আমরা সানন্দ গর্বিত।
সীমার মাঝে অসীমের রহস্য সমাধানের সার্থকতায় অতলান্তিক পারে মহাজাগতিক গবেষণাগারে কৃষ্ণগহ্বর রহস্যের সাম্প্রতিক উন্মোচিত সাফল্যে স্বর্ণাক্ষরে স্বর্ণ পদকে সম্মানিত তুমি। আত্মজন তোমার, আমরা রোমাঞ্চে পুলকিত। সুন্দর তুমি, অধীত বিদ্যার পরম চর্চায় নিবেদিত প্রাণ স্বচ্ছন্দ। নাক্ষত্রিক আলোক উদ্ভাসিত তোমার স্বদেশপ্রেমী মনন প্রবাহিত হোক প্রজন্মান্তরে। তোমার বৃত্তি স্পর্শে অমল হোক শশাগরা ধরণী। প্রতিষ্ঠিত তুমি প্রতিষ্ঠান হও, আত্মদীপ ভব, অনন্য শরণ ভব। শুভাকাঙ্ক্ষী গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি, স্থান মণিলাল ভৌমিক সভাকক্ষ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, 17ই অগস্ট 2023। দিচ্ছেন সভাপতি শ্যামল কুমার দত্ত এবং সম্পাদক দিব্যেন্দু দে। Now a memento will be presented on behalf of the organizing college, Scottish Church College, and the organization, Gandhabanik Education Society. Congratulations, dear SIBASISH. Congratulations on receiving Robert H. Goddard Award for Science by NASA and NASA Exceptional Scientific Achievement Medal. It's been years now since we are watching you, and you genuinely amaze us with your passion for science and music. What a wonderful recognition for your perseverance and insight that has led to such monumental discoveries in the field of astrophysics, especially of the fascinating black holes that will continue to impact many future generations of scientists to come. Wishing you all the best to go on and set many more success in coming days. From Scottish Church College and Gandhabanik Education Society, the place Dr. M.L. BHOWMICK Auditorium of Scottish Church College, Kolkata, 17th August 2023. গন্ধবণিক এডুকেশন সোসাইটি বহু ক্ষেত্রেই অনেক রকম আন্তরিক ইচ্ছা থাকে এবং আমাদের সভাপতি এবং সেক্রেটারি মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা এই ইচ্ছেগুলোর প্রকাশ পাই। কিন্তু একটা অর্গানাইজিং ব্যাপার বা একটা জিনিসকে বাস্তবায়িত করতে গেলে দুটি জিনিস লাগে, একটা হচ্ছে স্থান আর আরেকটা হচ্ছে কিছু সমর্থন। এই দুটি যে কলেজ দিয়েছে সেই কলেজ উত্তর কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ। স্কটিশ চার্চ কলেজের সাথে গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি এই যুগ্ম অনুষ্ঠান করে গর্বিত। গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির তরফ থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়াকে একটি সামান্য সম্মাননা জ্ঞাপন। To help in imparting education to the boys and girls in order to make them fit for learning the principles of life, a token of honor to an institution
par excellence, Scottish Church College, Kolkata. Thank you. Now may I request Professor Dr. Joydeep Mitro, Department of Physics, Scottish Church College, to continue with the remaining part of the program. Professor, please. দুটো কথা বাধ্য হলাম বলতে। একটা হচ্ছে অনেক দূর থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা এসছে, খাটোরা, ডোমজুড়ের হাওড়ার খাটোরা অঞ্চল থেকে। ওরা একটি স্মারক এনেছে ওদের প্রিয় দাদার জন্যে, তো ওটা আমি আমাদের দাদাকে বলছি ওর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আর একটা বলি যে এখানে উপস্থিত আমাদের সমিতির প্রায় 50% সদস্যই কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজের স্কুল এবং কলেজের ছাত্র, প্রত্যেকেই স্টুডেন্ট। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সভাপতি, উনি স্কটিশ চার্চ কলেজের স্টুডেন্ট। এখানে আমাদের প্রেক্ষাগৃহের একদম সামনের দিকে বসে আছেন, এখনই এসে পৌঁছেছেন ডক্টর অভিজিৎ দত্ত, গোয়েঙ্কা কলেজের প্রিন্সিপাল, উনি স্কটিশের স্টুডেন্ট। ওদিকে আছেন সমরেন্দ্রনাথ দাগ। মানে আমাদের সমিতির, গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির 50% সদস্যই কিন্তু স্কটিশ চার্চ স্কুল এবং কলেজের। সেই কারণেই স্কটিশ চার্চ কলেজকে দিয়ে শুরু হলো। ধন্যবাদ। আমি এবারে প্রফেসর জয়দীপ মিত্র মহাশয়কে বলছি যে পরবর্তী অনুষ্ঠানটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তো আমার উপর যে গুরুদায়িত্বটা পড়েছে সেটা হলো আজকের যে স্পিকার তাকে ইন্ট্রোডিউস করার। একটা হলো এই যে শিবাশিস যে আজকে এসছে নাসা থেকে, সে আমার প্রায় বাল্যবন্ধু। আমরা একই সঙ্গে বিএসসি পড়েছি, আমরা একই সঙ্গে এমএসসি পড়েছি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় আজ নয়, গত প্রায় 22 বছর ধরে। তো এমন একটা মানুষ যে গত বছর, যদি যারা খবরের কাগজ পড়েন মোটামুটি বা পড়ো, তারা যদি দেখবে মার্চ মাস নাগাদ আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা খবর বেরোয়, যে খবরটার টাইটেল ছিল এইরকম, যে কৃষ্ণ গহ্বরের গবেষণায় নয়া দিশা এক বাঙালির। সেই যে বাঙালি, তিনি প্রথম বাঙালি সায়েন্টিস্ট বা বাঙালি বিজ্ঞানী যিনি নাসা থেকে এক্সেপশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর সায়েন্স এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন, প্রথম বাঙালি সায়েন্টিস্ট। এই পুরস্কারটি চালু হয়েছিল 1962 এইরকম সময়, এবং যারা এই পুরস্কারটা পেয়েছেন এতদিন ধরে, তাদের মধ্যে আছেন জর্জ মুট, ম্যালিয়াস করেনা, এরকম আরও অনেক নাম, যারা অনেকেই পরবর্তীকালে নোবেল লরিয়েট হয়েছেন। সুতরাং এটা খুব প্রেস্টিজিয়াস একটা প্রাইজ। যে মানুষটির কথা আজকে, মানুষটির লেকচার আমরা শুনব, তিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের একজন মেম্বার, যার আর্টিকেল, যার লেখা গবেষণাপত্র আমাদেরকে এখন অন্যভাবে ভাবতে শেখাচ্ছে এই কৃষ্ণ গহ্বর নিয়ে, যার লেখা আর্টিকেল নেচার অ্যাস্ট্রোনমিতে রিভিউ আর্টিকেল হিসেবে সিলেক্টেড হয়, এবং আরও অনেক আর্টিকেলের মতো এটা একটা অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস আর্টিকেল। সেই মানুষটি আমারই এতদিনকার বন্ধু। এটা আমার কাছে খুব গর্বের একটা বিষয়। শুধুমাত্র একজন কলেজের প্রতিনিধি নয়, শুধু একজন, আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক হিসেবেই নয়, কিন্তু একজন নিজের এতদিনকার ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডকে ইন্ট্রোডিউস করতে পেরে। সো আই এম ভেরি মাচ প্রিভিলেজড টু হ্যাভ দিস অনার। শিবাশিস আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ, তার আগে 11-12 সবাই শুনেই নিয়েছে অত স্কটিশ চার্চ কলেজে। তারপর সায়েন্স কলেজ থেকে এমএসসি, এবং তারপর শিবাশিস আয়ুকা চলে যায় পোস্ট পিএইচডি করতে, এবং সেখান থেকে বাইরের আরও
বিভিন্ন জায়গায় স্যান ডিয়েগো অথবা কুইন্স ইউনিভার্সিটি, বেলফাস্ট, এই সমস্ত জায়গায় পোস্ট ডক্টরেট করার পর শিবাশিস এখন আছে নাসা স্পেস গডার্ড সেন্টারে। এবং শুধুমাত্র যে গবেষণা করা, সেটার বাইরেও যে আর একটা খুব বড় কাজ আছে, সেটা হলো সায়েন্সকে পপুলারাইজ করা, বিজ্ঞানকে জনমানসের মধ্যে তুলে ধরা। এই কাজটা ও কিন্তু অনেক দিন ধরেই করে আসছে। শুধু যে আমাদের দেশে বা আমাদের কলেজেই কোভিডের আগে 2019-এ ও এসে লেকচার দিয়ে গেছে, এবং আজকে আমরা আবারও ওকে পেয়েছি এরকম একটা লেকচার দেওয়ার জন্য আর কি। খুব হাম্বল একটা মানুষ, উইথ এ ভেরি স্ট্রং ইন্টেলেক্ট। আর শুধুমাত্র পড়াশুনো নয়, ওর একটা অন্য পরিচয় আছে, হি ইজ এ ভেরি ফাইন সিতার প্লেয়ার। মানে অ্যাকচুয়ালি ও জাকির হুসেনের স্টুডেন্ট বা এদের সঙ্গে বাজিয়ে থাকে বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং আমরা হয়তো অন্য একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে পারতাম হচ্ছে তার কম্পিটিশান নিয়ে আর কি। ওকে, সো উইথ ফার্দার ডিলে আমার মনে হয় আজকের যে টকটা সেটা হয়তো একটু পপুলার নেচারের হবে, যেহেতু সবাই যারা আছে তারা অনেকেই স্কুল স্টুডেন্ট। ফ্যাসিনেটিং স্টোরি অফ ব্ল্যাক হোলস। সো আই উইল ইনভাইট শিবাশিস টু ডেলিভার this talk, and I think it will be a great listening for you. So thank you very much for it. নয়তো এখান থেকে হ্যালো, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আমি মেনলি ইংলিশেই বলবো, কিন্তু বাংলাতে মাঝে মাঝে বলবো। তোমাদের ইংলিশ বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তো? ভিডিওগুলো সব ইংলিশে আছে, কয়েকটার সাউন্ড নেই, কাজে আরও সুবিধে। আর আমি আমার মানে গলাটা একটু ভেঙে গেছে, তার জন্য একটু দুঃখিত, একটু
ইয়েতে, ঠিক আছে? তো it gives me immense pleasure to come back to my college, Scottish Church College. I have studied here, class 11 and 12. And I'm honored, literally honored, to speak in front of Scottish Church College family. And it gives me immense pleasure as well. It gives me immense pleasure as well to interact with my dear friend, Joydeep, who has been my best friend for years. And he is now a faculty at Scottish Church College Physics Department. Modhu Manjuri ma'am, principal of Scottish Church, was my biology teacher. Professor Upen Nondi sitting there, Professor Shatadal Bhattacharya, they taught me physics, and I owe them a lot of gratitude, and to what I am today, I owe them a lot because they have taught me physics and they have instilled in me the interest in physics. ফিজিক্সকে ভালোবাসতে শেখানো, সেটা উপেন স্যার, শতদল স্যার শিখিয়েছেন। কোনো একটা জিনিসকে ভালোবাসলে তবেই সেখানে উন্নতি করা যায়। মানে আমি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে উন্নতি করা সম্ভব নয় কোনো কিছুতে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করা যায় কিন্তু উন্নতি করা সম্ভব নয়। তাকে ভালোবাসতে হবে, সেই জিনিসটাকে ভালোবাসতে হবে, সেটা ভালোবাসতে শিখিয়েছেন উপেন স্যারের। একটা ঘটনা বলি, উনি প্রচণ্ড স্ট্রিক্ট, এখন আমার সাথে হাসছেন, কিন্তু ওনার দাঁত দেখা যেত না। যখন পড়িয়েছেন তখন ওনার ক্লাসে আমি হাইস্ট পেতাম, এবং উনি আমাকে স্নেহ করতেন অফকোর্স। এবং উনি আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তুমি অঙ্কটা করলে কি করে, তো আমি বলেছিলাম, তাতে উনি খুশি হয়েছিলেন এবং উনি আরও মোটিভেট করেছিলেন আমায়। তো এরকম স্যারদের পেয়েছি, এরকম ম্যাডামদের পেয়েছি এবং এরকম বন্ধুদের পেয়েছি, সেই কারণে, এবং অফকোর্স আমার ফ্যামিলির একটা বড় সাপোর্ট ছিল, সেই ব্যাকড্রপটা আমি পেয়েছি। এগুলো কেন বলছি, কেননা আজকের লেকচারটা নট জাস্ট, আই এম নট টকিং অফ ব্ল্যাক হোলস, আই এম ট্রাইং টু মোটিভেট ইউ ফর সায়েন্স, আই এম ট্রাইং টু মোটিভেট ইউ ফর রিসার্চ, আই এম ট্রাইং টু মোটিভেট ইউ টু ডু সাম গুড, সামথিং ক্রিয়েটিভ। চাকরি সবাই করে, প্রফেসর, এরকম প্রফেসর কজন হয় যার হাত দিয়ে ভালো স্টুডেন্ট বেরোয়? তো দ্য পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেক ইজ, আমার আজকের লেকচারটা হয়তো ব্ল্যাক হোলস বা ফিজিক্স হবে, কিন্তু আন্ডারলাইন একটা ফ্যাক্ট থাকবে যে ইউ হ্যাভ টু লাভ দ্য সাবজেক্ট। নাও হাউ ইউ হ্যাভ টু লাভ দ্য সাবজেক্ট, হোয়াট সাবজেক্ট ইউ উইল লাভ ডিপেন্ডস এন্টায়ারলি অন ইউ। Unless and until you love what you do, you cannot succeed in whatever you do. সত্যজিৎ রায় ইকোনমিক্স পাশ করলেন প্রেসিডেন্সি থেকে। পাশ করার পর মা বললেন যে যা চাকরি কর ইকোনমিক্স নিয়ে। বললেন 6 মাস চাকরির পর আমি আর করতে পারবো না, কারণ আমি ইকোনমিক্স ভালো লাগে না। তো বললেন যে কী করবি? না আমি সিনেমা বানাবো। সিনেমা বানাবলে খেতে পাবি না? ঠিক আছে, খেতে পাবো না তাও ঠিক আছে, সিনেমা বানাবো, ভালো তো বাসি সেটা। সো দেন সত্যজিৎ রায় বিকেম সত্যজিৎ রায়। তো আমাদের সামনে এক্সাম্পল রয়েছে। তো আজকে আমার লেকচারটার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করব, স্যারেরা আমাদের যেটা দিয়েছেন সেইটুকুন আমি চেষ্টা করব তোমাদের মধ্যে যদি তার একটা ছোট ফ্র্যাকশন দিতে পারি, তাহলে আমার মনে করব যে আমার শিক্ষাটা সফল হয়েছে। তো এতক্ষণে সবাই জানো যে আমি নাসা গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে আমি মিশন সাপোর্ট সায়েন্টিস্ট। তো আমার দায়িত্বে আছে একটা মিশন, এবং আমি অ্যাজ এ টিম আমি কাজ করি মিশনে। তো আমার লেকচারটা আমি এমনভাবে ভেঙে নিয়েছি যে প্রথম পোর্শনটা হচ্ছে যে কিছু নিউজ দেব আমি, মানে শুনতে পাচ্ছ সবাই? জোরে চাই, হ্যাঁ? ইয়েস, ভেরি গুড। So I'll give you some updates on latest news on certain recent missions by NASA and also Chandrayaan. So I'm not related to these missions directly. I'm not related to Chandrayaan. I'm not related to Artemis. But এই আলোগুলো নিভিয়ে দিতে পারেন যদি মনে হয়, সব কটা আলোই নিভিয়ে দিতে পারেন এদিকে। And then I'll move on to
what are black holes? Black holes নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে অনেকের মাথায়, আমি জানি। সেগুলো আমি আস্তে আস্তে চেষ্টা করব যতটা কভার করা যায়। তারপরে আমি কিছুটা ব্রিফলি বলবো যে আমি নাসাতে মিশন সাপোর্ট সায়েন্টিস্ট হিসেবে কী কাজ করি, এবং শেষ করব অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে কেরিয়ার কীভাবে বানানো যায় এবং কীভাবে তোমরা পড়াশোনা করলে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ তুমি করতে পারবে। So how many of you have heard about JWST, James Webb Space Telescope? Okay, so JWST is NASA's one of the biggest missions, launched in December 25th December 2021. So for last 1.5 years it has been doing very well, and it mainly operates in the infrared regime. Infrared regime is the frequency band is, I mean, it has a wavelength which is shorter than the microwave but longer than the visible light. মানে আমরা কিন্তু ইনফ্রারেড সেন্সিটিভ নয়, আমাদের চোখগুলো ইনফ্রারেড সেন্সিটিভ নয়, কিন্তু আমরা ভিজিবল সেন্সিটিভ। মানে এই যে আলোটা দেখছো সেটা ভিজিবল, বাট আমাদের বডি টেম্পারেচারটা ইনফ্রারেড। প্রেডেটর মুভি টুভিগুলো যখন দেখবে যে ওখানে চোখ দিয়ে ইনফ্রারেড ধরতে পারছে, তো দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, বাট উই আর নট সেন্সিটিভ টু ইনফ্রারেড। JWST is sensitive to infrared. So infrared কেন দেখতে চাইছি, বিকজ আমি কয়েকটা খুব সুন্দর ছবি দেখাবো। So those pictures will show you why we want to study infrared in the cosmos. This describes why we need infrared to see the star forming regions. For example, you see this black sheath of material which actually is opaque to visible light. You cannot see what's inside it. But for infrared, you can clearly see the hand. It's because infrared emission, that from the hand, the temperature that is being emitted, the heat that is being emitted, passes through the sheet, and you can clearly see what's inside it. So if you want to see something behind the clouds, the dust clouds, you need infrared. And JWST does just that. And JWST mirror size is very large compared to Hubble telescope. And this is the size of a human being. And you can see how large it is. And one thing I'll tell you, it's an engineering marvel, because there are like 52 deployments. Deployments mean there are 52 things that actually opened up gradually in space, not on ground. And that too while traveling from the Earth to the Lagrange point. What is Lagrange point? This is the L2 point where Webb is located. It's a stable point where it's the sun, Earth, Moon stable point where any particle, if it's there, it actually can be stable with respect to the entire system. So তোমরা যারা physics পড়েছো তারা Lagrange point পড়ে থাকবে। So L2 তে JWST আছে এখানে. It's away from the sun. So sun is here. This is not to scale. Of course, the distance from the sun to Earth is much longer than Earth to L2. But sun to Earth, Earth to L2. Why L2? Another reason is we need to shield the telescope from the sun, because we need infrared detection. Sun has a lot of visible light, X-rays, which will heat up the telescope itself. If the telescope is heated, you can't detect anything, right? Because it's already high temperature, you don't detect any infrared. So there are very big tennis court size shields, five of them at the side. So what happens is the sun rays coming from the left strikes the shield, and since it's a vacuum, it does not travel to the next shield. So there are 5 shields. There is no convection, there is no conduction, there is only radiation. So this shield radiates a little bit to this, but by the time in the 5th shield, there is no heat. So it protects the telescope. So that's how JWST operates. Now let's see what JWST has observed to date. This is a detailed infrared image of an actively star-forming galaxy. Star-forming galaxies are, not a galaxy, this is a star-forming nebula.
So there are lots of hot dust, all of these colors. Okay, when you see a newspaper and see a nice picture of a nebula or a nice picture of a galaxy with lots of colors, they are all false colors. If it is in X-rays, colors, the definition of color comes from the visible light. You cannot have a color in X-ray. You cannot color because you don't detect it with your eye. So you cannot have a color in different wavelength bands. So to distinguish between infrared, X-rays, visible, radio, you put different colors. The colors are chosen by graphic designers so that, newspapers sell very easily. So they are all false colors. So this is also false color. These are like the red, purple, these are all from different telescopes and different temperatures. And you can see the white stars, these are star forming regions. So the nebula is here, and you can see that behind the nebula there are still stars. You can see the stars. This is with JWST, we can see this. With HST you cannot, because it will just be a dust cloud in front. It's because the infrared from the stars are coming to your eyes. Now, these star forming clouds are very important. How is a star formed? That's a basic question. How is a star formed? Star like sun, how is it formed? It is formed when certain amount of gas and dust comes together due to self-gravity and collapses. This collapse happens rapidly. When the things collapse, it heats up because it's heating up because of the kinetic energy. And it's collapsing. At one point of time, it becomes very compact. And the heating, the radiation, and the fusion started. Because of the heat, the fusion starts. The 1,000,000 degrees Kelvin, the fusion starts. And the fusion starts when the hydrogen to helium burning starts. Huge amount of radiation is coming out, which again, thermally and radiatively balances the inward gravitational force. So a star becomes stable. Star stable hoye gelo. So the sun is a stable star. It's a main sequence star. It will die out eventually when hydrogen to helium is burnt out, or helium to oxygen, helium to carbon, carbon to nitrogen is burnt out. But it's a stable star now because the amount of gravity that it has because of the self-gravity, it's pulling down on it, is the same as the amount of radiation that is coming out. This is another birth of sun-like stars, where you have a lot of stars that are being formed in nebula. Another thing in JWST is that JWST has a very, very large effective area. You saw the size of the mirror, right? It's very big. It's really very big, like the size of this hall. And that gives you a big, powerful telescope, which makes it powerful because of the large collecting area. Even a few photons striking the telescope can give you a detection. So what happens is, detection of black holes by other telescopes are limited to a redshift of like a distance of some distance. I will not mention the numbers, but some distance. But with JWST, there has been a detection of a supermassive black hole, at least at redshift 10, which is a few 100 million years after the Big Bang. So what happens is, JWST is so powerful, it can look back in time. So the photons emitted from this black hole is reaching us now. It's because of the time the universe is expanding and the time it takes for the photon to come and reach us. So we are looking back in time, therefore looking back in distance. This is the age of the universe. This is the earliest black hole discovered to date by JWST. So it's a very powerful instrument, and it's still doing great. This is the rings of Saturn. Saturn-এর যে রিংগুলো আছে সেগুলোর infrared image. Saturn মানে শনি গ্রহ. Saturn has rings, and all these infrared rings of Saturn. This is with JWST near infrared camera. Another interesting thing with JWST is that it can observe galaxies, very faint galaxies, which are very far away,
but getting lensed because of a foreground galaxy or a foreground galaxy cluster. So if something massive is here, it will lens a background galaxy if you're positioned in a correct way. And that is very important. And why it's important, it not only you can see this large distance galaxy with no fading, but also it gets enhanced. It's just a lens system. It's called Einstein's ring, but it's gravitational lensing, which helps us to detect large distance galaxies with magnification. And Einstein's rings have been discovered by JWST. So this is a marvelous thing. And you see this image, you can take the spectrum of every part of it and you can study the entire galaxy and composition of the galaxy. So this is NASA's Chandra and Webb combined image. Chandra is an X-ray astronomy satellite. Chandra, after the name of Subramanian Chandrasekhar. And this is Chandra and JWST Webb combined. So you can see that the purple and the white ones are the brightest ones. They are the X-ray emitting. And the dust lanes are the orange ones, or the brown ones. These are the purple ones, and the brown ones are the JWST images. And the purple ones are, the white ones are the Chandra image. So you can see a combined image can give you so much of information as to what's happening at the center. You see the center is so bright. This is called an active galaxy. I'll come back to it because when I'm talking about black holes, I'll show you what is a black hole and what is a galaxy, active galaxy. But this is an active galaxy where the center outshines the entire galaxy. And that is a unique phenomena. And my main thesis work and my research is on active galaxies. This is another very important, these are called pillars of creation. This is also JWST Chandra combined image, where you see lots of gas and dust, but you still see the stars in infrared behind the curtain, behind the dust. And that's because JWST is actually infrared telescope, so you can see behind the dust. And a lot of stars being formed, and we can actually calculate what is the density of the nebula, where you can calculate the dust formation, star formation rate. So the nebular density is very important for the star formation rate. The more dense the medium, more the star formation rate. Exoplanets. So exoplanets are really a big science. So all of the pictures that I've shown you, it needs one full lecture for all of these slides. Each slide, one lecture. So I'm just brushing through these things. But you should remember that these are all marvelous discoveries by JWST. And if you want to look up, these are all freely available in NASA websites. And I've gathered them from there. I was not able to download one of the things, and I asked the Goddard help desk to help me. So I've got a video, and also my friend also sent it to me. But these are all freely available. My point is, go ahead, check all those websites, see the videos, see what you like to do in future. If you want to do astrophysics in future, that's great. There are lots of opportunities. Even in India, there are lots of opportunities coming up. But you have to be really serious. So go ahead, look at ISRO's or NASA's websites, check the videos, contact people who can actually talk to you, and ask them questions as to how to do these things. For example, exoplanet is a very important science right now, where detecting a planet in an extrasolar system, like not in the sun, but other stars. How do you detect planets in other stars? You detect them through different ways. One of them is through this variation of the intensity. So the star you see, this is the brightness, this is the elapsed time. The star emits a constant light, suppose L.
And the planet emits some light called L1 or something, because it reflects, like Earth reflects sunlight, so the planet reflects sunlight. So what you'll see is when this planet comes from behind the star, you'll see some ups in the light curve, in the intensity. And when the planet goes down behind the star, this is starlight only, it goes down and it goes up again. So from this you can calculate the period of the planet, you can calculate the temperature of the planet, because you know how much is the intensity given the radius. So you can do a lot of work on this. I'm not getting into the details, but just note it down. So this is another image of Wolf-Rayet star, where there is a, just before becoming a supernova. Who knows what is a supernova? Does anybody know what is a supernova? No one? Strange. Supernova is, oh, great. So supernova is a phenomena where you have a star which has burnt out of its fuel and just collapses because of its own gravity. And because of the collapse, it forms a core inside it, and it bounces on the core, and it creates a huge amount of nebula. So what happens is, before becoming a supernova, sometimes the star sheds off some materials. This is a Wolf-Rayet star which sheds off materials. This is a beautiful wall picture, but this has a lot of physics in it. This JWST image shows that there are lots of storms of cloud and the star is shedding light, and it's about to become a supernova. So if you look for enough number of days, we may be lucky to see a supernova. This is galactic get-together, where you see the galaxies trying to merge with each other and dancing with each other. And this is another nebula where I mentioned to you that the curtain is a big barrier. This curtain is actually the birthplace for stars. But if this curtain is still there, we can't see anything inside it. But with JWST, you can see the detailed existence of different types of stars. And all these stars are not the same. They have different temperatures, they have different sizes, they have different scales, different things. So what type of nebula creates what type of stars? You can get it from this. And these are all unknown questions in physics. You have to keep an open mind. Unless you have an open mind, you can't do research. So if you think that everything has been answered, it's not so. So we still don't know what type of nebula creates what type of stars, although we have a star sitting right in front of us. We see it every day, the sun. This is Webb's deep field image, which actually shows a lot of galaxies and galaxy clusters. But the interesting thing is that these are all lensed galaxies. You see, these are lensed because of the cluster that is sitting here. So Einstein's ring I was mentioning, it's similar to this, is this lensing that is happening. So here I will end my JWST picture show. So I hope you like the pictures, but my intention was not to just show the pictures. My intention was you to go and search the internet and see the JWST discoveries, what they're doing, what they're up to, and what they want to do. So this is just a starting point. A few recent moon events. A lot of countries are actually running after moon. India is one of them. And NASA has actually shown a lot of interest sending people to moon. So Artemis is the second version of Apollo missions. Apollo missions started in 1960s, and they sent people to moon. And now Artemis mission wants to send people to moon and beyond to Mars. So I'll just show you Artemis 1 video because that's being launched. Artemis 2 will be launched in 2024. So can you please play Artemis video 1? Artemis
Video 1, yeah. VLC player, VLC. Our return to the moon will be different than the last time. We plan to explore more of the lunar surface and The learn space how launch to system live. is now. Our return to the moon will be different than the last time. We plan to explore more of the lunar surface and The learn space how launch to system live. is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. We are all part of something incredibly special, the first launch of Artemis. This view of Earth from a human-rated spacecraft not seen since 1972 during the final Apollo missions. Distant retrograde orbit. We're going to be about 38,000 miles away from the lunar surface. We're going beyond anywhere we ever went for Apollo. The Orion spacecraft is barreling its way back home after circumnavigating the moon and beyond in an elliptical distant retrograde orbit. Splashdown. Orion back on Earth. So Artemis 1 will send a unmanned, it has already sent in last year November, unmanned mission to the moon, and it will come back. Artemis 2 will send a crewed mission with 4 people. The 4 people came to NASA Goddard. I personally met them as well. So the 4 people, the Artemis 2 ta kore dao. So the 4 people will be there, but they will not land on moon. They'll fly by moon. They will fly by moon. So this is a fly past. So let's see. Artemis 2. So now the last video for moon missions, Chandrayaan, VLC player, yeah. So, এক মিনিট pause করো, এটা কথা বলেনি। So Chandrayaan is the mission, Chandrayaan 3 is the mission by ISRO, and that's an indigenous Indian mission. I'm very proud of the mission, and they have successfully done 2 missions before. Chandrayaan 1, where they have the hard landing, ওখানে একটা বাক্স মানে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতন একটা, আর Chandrayaan 2 actually was a semi-successful mission because the rover was not working. But hopefully, fingers crossed, Chandrayaan 3 will be a huge success. A big hand, of course, for Chandrayaan 3. And we are like a week from now,
like the rover will land. I think today, 17th August, the rover and this will be separated. It has already separated? Okay. Okay, successfully separated. That's great. If it is not separated, then the rover cannot start its engine. So great. So hopefully in 23rd. So moon has days for 14 days on its surface and 14 days night. So Chandrayaan is limited by the fact that it does not have much fuel. If you have much fuel, you need more money. And we cannot spend more money. So, but we have brains. We all have brains. Use your brains. So what Chandrayaan did is to start on day 1 of the morning of moon morning. Moon whole day is 14 days on Earth. So it will utilize the sun's rays, the solar panel. So 23rd of this month, I think, is day 1 of the moon day. So there will be 14 days. So Chandrayaan's rover will have the full this capacity for the sunlight, the solar panels, and it will work for 14 days. After 14 days, it will be so cold at night, and without power, it may die down, but hopefully it will not, and then it will again work for next 14 days. But anyway, so this is a big event, big achievement for ISRO, I think. And given all the hindrance and all the shortcomings, I shouldn't say shortcomings, all the problems, they have done great job. So this is a video which was produced before the launch. So just enjoy. Yeah. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launch by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander
has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively, while the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. Okay, so now I start my talk. Black holes. So all of you have heard about black holes, right? Who have not heard? Okay, everyone has heard about black holes. So black holes is something which is, I should tell you a little bit of history. Black holes is something which is very crazy in the sense, something of so compact and dense that not even light photons can come out of it. I mean, something which is so dense. And everything, the very concept of it actually came from the fact that nothing, no signal can travel faster than the speed of light. And Einstein's genius, of course, led to this equation that you can see here. And we all read, Joydeep is an expert in this. Joydeep remembers, we all read it in our GR class. This is the Einstein field equations, and all of these terms are like, these are several equations, and this is a tensor form of this equation. And these field equations have solutions for different systems. Like, for example, I'll give an example. Spherically symmetric, compact black hole without charge or spin. The solution is very simple. It's called Schwarzschild metric. So you get this type of a solution. So for different types of systems, the field equations give you different types of solutions. And this is a solution, for example. The dss square is the metric line element, and you get these dt square, dr square. These are all the terms in the physics. So I mean, physics students or master students may understand, but I just kept this to tell you black hole is not a Mona Lisa picture that you appreciate. It is a hard work of equations that we go through, and it's just simply crazy. I mean, if you can think of it. The singularity comes from the fact that if you see that something divided by 0 is undefined or singular, and if this is 0, 1 minus 1, and this becomes 1 when 2gm by c square, 2gm equals to c square by r, this becomes 1. So it becomes a singularity. So singularity is black hole, and black hole is singularity. What is inside a black hole, we don't know. What we know is what is outside of the event horizon of black hole. The event horizon is defined as something, the last surface where the black holes interact with, where the photon or something which can go near and come back. So actually, black holes, no one believed
the existence of black holes, even though like Einstein's theory clearly showed it, no one believed it. Chandrasekhar Subramanian, who was just like 20 years old, he was curious to find out what happens when a star runs out of fuel. And while going to England, he was a genius and brilliant, of course, and also inquisitive, asking questions, what happens when? And he asked himself, what happens if the star runs out of fuel? Then the star will just collapse. If it is a very massive star, it will collapse. So what? Collapse into what? Collapse into what? That was the question. He used quantum mechanical calculations, and I'm using some jargons a little bit. Quantum mechanical calculations to define the equation of state of a star, which is the pressure and density relation. And he found that a star can be stable even if it's all the helium, hydrogen to helium is burnt out, or all the elements are like alpha process is done. It can still be stable if the star is formed of electrons. That is, the electron degeneracy pressure is pushing it out. So in quantum mechanics, Pauli's exclusion principle says that no two fermions, which is electrons, can stay in the same quantum state. I'm not going into details. If you want to ask me later on, I can answer, but I'm just telling you, he told that this degeneracy pressure can make it stable. But how much stable? Okay, the stability can come as a form of white dwarf. These type of stars have been detected. And he actually precisely calculated theoretically that 1.44 times the mass of the sun, this is the mass limit when a star can become a white dwarf. If a star is more massive, it will have more pressure to fall in. If it has more pressure, then the electron degeneracy pressure will not help, because the electrons will combine with the protons to form neutrons in the nuclei. And it will become a neutron star. And that is another phase of stellar evolution, neutron star, which is the densest material known to humans. 1 spoon of neutron star dust or whatever material weighs as much as the Himalaya. 1 spoon of neutron star material. 1 spoon of neutron star material. And the neutron star size is just as like from like Kolkata to Howrah station, or like a little bit more. So it's just 10 kilometers. So compact, so dense, yet so massive, more than the sun. So that is a phase called neutron star. Then Chandrasekhar asked, what if neutron degeneracy pressure also fails? Because there is a limit to everything. Then it will collapse to a black hole, a singularity, which no one knows. And he had a fight with Eddington, which is a historical fight. You should go and read these things. And Eddington said that nature does not allow things to happen like that, to collapse. Nature always has its own balancing thing, because in most cases we see things are in equilibrium, but nature has its own things. Chandrasekhar resigned from Cambridge. He resigned from Cambridge. He joined University of Chicago in 1930s just because of this. And he was awarded the Nobel Prize in Physics 50 years after his discovery. 50. Yeah, long after Eddington's death, yeah. So, yes, geniuses also have to struggle. And we are just common people, right? So, struggle is something which is common to all of us. So, here I am just briefly mentioning that before 2021, we did not know how a black hole looks like, because black hole in principle cannot emit anything. So if it cannot emit anything, how can we look? So I'm looking at your faces because the light is getting reflected. If the light is off, nothing is coming out from your face. I'll not see you. I cannot distinguish between you and the wall and anything. So black hole image was very, 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 it is again an engineering marvel. This is one of the most historically, astrophysically and historically important
pictures in human history, I should say, this picture. And yes, yeah, this picture, not exactly this picture, but yeah, the technique got the Nobel Prize, yeah. So here what we see is the black hole shadow. This is not the black hole, this is a black hole shadow in the backdrop of the event horizon, the accretion disk. This is in the mid-infrared image, and to give you a small taste of parameters, I mean how difficult it is. On your mobile phone, suppose you're taking a picture. You zoom in, right? You put your fingers like this, and you zoom in. Suppose I want to take a picture of his eyes. I zoom in. At one point, zooming does not work. So zooming in works only up to a certain point. After that, the mobile fails. The same thing happens with all telescopes. You cannot zoom in indefinitely. There comes a lot of problems. This is through interferometric technique. Lots of telescopes have participated throughout the world. If you keep an orange, Komla Lebu or apple, whatever, on the surface of the moon, and from here, if you see it as an orange, that is the type of resolution you want to see a black hole. Just think about it. চাঁদেতে আমি একটা আপেল রেখেছি, সেই আপেলটা আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আপেল হিসেবে দেখতে পাবো, এরকম একটা টেলিস্কোপ বানাও তো দেখি। সম্ভব নয়, সম্ভব হয়েছে। That is a marvel. So whatever you think is impossible, get it out of your head. You can make it possible. So this is something like, ধরো আমি এখানে বসে আছি আর দুবাইতে কেউ কাগজ পড়ছে, and you make a telescope to actually see the newspaper letters. So that type of resolution, unimaginable, right? And this is what is, you see. So this is a big thing, and you should go back and read about all these. I think there are 3 videos. Video 1, 2, and 3. These videos are for school children, but I hope everybody will enjoy. Video 1, 2, and 3. So you want to visit a black hole. You've packed your bags, you've updated your passport, and you're basically ready to jump on a spaceship and blast off. However, before you do that, I have just one piece of advice. Don't. Okay? If you really must go, I suppose you should at least know a few things about black holes before you leave. First, you should know exactly what a black hole is. A black hole is a physical object in space, just like everything else. It's made up of a tiny but massive point where gravity and density are infinite, a line beyond which everything, including light, can only fall into that tiny point, and sometimes some glowing stuff orbiting around it, and maybe some radiation. So basically, here is kinda bad, here is really bad, and here is safe. Also, black holes mostly come in 2 sizes. Don't ask me why, we still aren't sure. However, a black hole is also not a lot of things. It is not a hole, a cosmic vacuum cleaner, a portal to another dimension populated by unicorns and space potatoes, and absolutely not a good place to vacation. Okay, fine. I guess next you'll need to know how to find a black hole. Though technically black holes could just sneak up behind you, they likely won't. The nearest known one is 3,000 light years away anyway. However, if you were to go looking for one, there are a couple of good ways to find them. First, black holes tend to mess with their environment, so you can sometimes use interesting clues, such as a bunch of stuff orbiting what appears to be nothing. And second, as we mentioned before, there's often glowing stuff orbiting around them, caused by, well, when things get too close. So now that you've found a black hole and clearly aren't listening to me saying not to go, it's time for a few important safety considerations. First of all, the good news is that as long as you stay far away, black holes aren't all that bad. However, as you get closer, you need to keep a few things in mind. The radiation near the black hole can be extremely deadly. The chances of escape get slimmer the closer you get. And if you get close enough, you now have to worry about being stretched into a giant noodle and time getting really weird.
So, unless you have great radiation shields, a faster-than-light spaceship, or you're completely indestructible, you should probably just stay away. Well, that pretty much sums up black holes, at least before things start getting really complicated. But before you go for real, please refer to the handy brochure in your spacesuit pocket, since there's quite a bit to remember. Now then, remember your tickets, enjoy your trip, and please, be careful. So you're looking to find, and watch, some black holes. And there are quite a few of them, so you're in for a treat. But before you get to all the fancy ones, let's first take a look at some of the simplest ones. After all, looking at the fancy ones first would be like trying to spot a Zordorgian Granulobus before you even know basic Granulobus anatomy, and that would just be silly. Anyway, your basic solitary black hole is, well, basic, relatively speaking. It has a lot of mass, a bit of spin, a boundary inside of which everything, including light, can only fall inward. And beyond that, well, we actually have no idea. However, because solitary black holes are so simple, they're quite hard to spot. But if you have a keen eye, you might be able to catch a glimpse of them by looking at their surroundings. For example, black holes bend the light traveling past them, and you can see this effect, called lensing, around the edge of the black hole. There you are! Also, because black holes tend to mess with their environments, you can sometimes find one by using other clues, such as a bunch of stuff orbiting what appears to be nothing. Anyway, now that you know a bit more, grab your telescopes and enjoy. Now that you've learned about the basic solitary black hole, let's start talking about some fancier ones. While black holes themselves are indeed black, they can also be a bright source of light, putting on a great show if things like gas, dust, snacks, potatoes, missing left socks, or even stars get a bit too close. Often, this stuff can turn into an accretion disk, which is basically a bunch of gas, dust, and other stuff circling the black hole in, well, a disk. Anyway, as everything spirals in, it gets super hot and causes the wonderful spectacle we see here. Black holes can also show off by launching powerful jets, which are made when some of the stuff falls toward the black hole, gets sped up to nearly the speed of light, and then gets thrown off at also nearly the speed of light. Some of this stuff, in the form of light and charged particles, can even make it all the way to planets like Earth. The most amazing thing about all this, though, is that it could actually appear as many kinds of brilliant, bright light, including lots of light we can't see with our eyes. So, if you really want to see a fancy black hole in all its glory, it could help to have a lot of different telescopes that can see all the fanciness. And now that you know this, grab as many telescopes as you can find, line them all up, and enjoy. Okay, so black holes are something which you saw. I mean, those are for kids, but anyway, funny. So how are black holes formed? I'll try to answer a few questions, most pertinent questions. How are black holes formed? Black holes are mostly formed, like we still don't know how supermassive black holes are formed. Supermassive black holes have 1,000,000 times the mass of the sun, but smaller black holes, stellar mass black holes are formed mostly through core collapse, supernova, or mergers of smaller black holes. And I've told you what is a supernova. Supernova is something where the star runs out of fuel and then collapses against its own core, where the core becomes electron degenerate, either like white dwarf or something. So then, I mean, it bumps across the core and then the nebula comes up. So this is the Crab Nebula, for example. There is a neutron star sitting here. I can see it here. And this Crab Nebula actually, I think it's 1054 AD, it became a supernova. And this nebula, you see all these structures and all these beautiful colors are from different wavelength bands. So these type of supernova has been seen, I mean, in our galaxy, like the rate of supernova in a galaxy is 1 in, say, 100 or maybe a few hundred years. But like we hope to see a supernova. If something happens very nearby, we'll be simply be blown off. So hope not nearby, but and black holes also go through mergers. So I'll just show a video of supernova, video 4.
video 4 for supernova. Yeah, it has no sound. As you can see, a solitary star which becomes supernova, and then the center is a neutron star, for example. It's going bright, and this nebula is coming out, and this nebula, this is a simulation, this is not a real thing, this is a simulation. And gradually the nebula becomes thin as it grows out, and the neutron star keeps. And neutron star actually spins because the initial cloud has a huge amount of spin, and becoming tiny, and the spin increases because to conserve angular momentum, the spin increases. Okay, talk, PDF. So neutron stars has a huge spin, and so supernovas are something which are very, very enigmatic things in the universe, and they create black holes and neutron stars. This is another picture which is historically most important, one of the most important astrophysically famous pictures. So this is again, like I visited Goddard that time when in 2017 when NASA Goddard, when this discovery was made. So what is this discovery? So the picture, I don't know why it's like this, but these are two neutron stars. This is again a picture that is data. Two neutron stars merging to form gravitational waves and a final neutron star. When two neutron stars merge, it emits a huge amount of light in the form of gamma ray burst. Gamma rays are hard X-rays, and this is Fermi telescope which detected the gamma rays as a pulse here. And the gravitational waves that came out were detected with the gravitational wave detectors in LIGO and Virgo with this chirp. And this is a monumental discovery in history, because this is all along astrophysics has been through electromagnetic waves. চোখে দেখা যায় আলো এইগুলো দিয়েই হয়েছে। Electromagnetic waves এর অন্যান্য ব্যান্ডেও আমরা গেছি, infrared, X-rays, etc. But we have never gone beyond electromagnetic waves. This is called multi-messenger astronomy. Multi-messenger, যারা মেসেজ বয়ে আনে তাদেরকে মেসেঞ্জার বলে। তো multi-messenger astronomy মানে হচ্ছে electromagnetic waves একটা messenger, gravitational waves is another messenger. So gravitational waves যখন দুটো নিউট্রন স্টার মার্জ করছে, সেই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা যেটা এমিট করছে সেটা খুবই উইক, ভীষণ উইক। এগেন দিস ইজ আ টেকনোলজিক্যাল ট্রায়াম্প, আই এম টেলিং ইউ, go ahead and read it. This is the chirp, and it goes up. You see, when the chirp goes to like the highest point, the electromagnetic spectrum is still not at its peak. It peaks around 1.7 seconds later. And this gap is a very important gap. It takes the GRB to emit the light. So এই ডিসকভারিটা ফিজিক্সের at least 4 to 5 fundamental physics-এর questions answer করেছে, এবং this led to major, this is a watershed moment for, so আমি SWIFT মিশনে আছি, I am a SWIFT mission support scientist. SWIFT is a X-ray UV mission and gamma ray mission, of course. I am in charge of the BAT telescope. I can tell you what this momentous event was at NASA when this discovery was made. So this is a serendipitous discovery. মানে কেউ কিন্তু জানতো না, ফার্মি নিজের মতন ঘুরছে, লাইগো ভার্গো নিজের মতন দেখছে। This is serendipitous. এরা দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এটা ডিসকভার করেছে, বাট দ্য ডিসকভারি changed our views of the world, of the universe, how two neutron stars merge. So SWIFT did not discover this because SWIFT was behind the Earth that time. Source-টা ওখানে, Earth এখানে, SWIFT তার পিছনে. So SWIFT did not do it. Fermi did it. This is Fermi telescope, which Fermi GBM, which detected this light curve. So this discovery is one of the most important discoveries. এখানে একটা ভিডিও আছে নিউট্রন স্টার মার্জার, এটা একটু দেখিয়ে দিন। So neutron star merger হচ্ছে it takes time, মানে ওটা রোটেট করে একে অপরে, একটা সেন্টার অফ মাস থাকে দুটো নিউট্রন স্টারের মাঝে, সেন্টার অফ মাসের এগেনস্টে রোটেট করে। কোথায় গেল?
এই তো স্কটিশ টক এই যে। তো সেন্টার অফ মাস, কারা কারা সেন্টার অফ মাস জানো? পুট আপ ইউর হ্যান্ডস। সো সেন্টার অফ মাসটা কি কেউ একটা বলতে পারবে? Can anyone tell me what is center of mass? So center of mass is a hypothetical mathematical point between the two mass points where you can balance the mass with the moment. So basically that is a hypothetical point where against the two masses actually are balanced. So this is a neutron star. These are the neutron star. It is rotating against its center of mass somewhere here, and it will eventually collapse because it is emitting gravitational waves. So if you emit waves, you are actually spending energy. If you're spending energy, you are also losing angular momentum. So you are closing up, and then it emits. Okay. গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস যেগুলো, এটা কিন্তু সিমুলেশন, দিস ইজ নট এ রিয়েল ওয়ান, সিমুলেশন। এটা জাস্ট দেখানোর জন্যে, যত কাছে আসবে তত র্যাপিড হয়ে যাবে, মানে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাবে। একটা হিউজ জিআরবি হলো, হিউজ গ্যামা রে বার্স্ট হলো, একটা হিউজ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের ইয়ে হলো, এবং ফাইনাল যে নিউট্রন স্টারটা থাকবে সেটা কিন্তু তার দ্য স্পিন উইল বি ভেরি ফাস্ট বিকজ ইটস এ কম্বিনেশন অফ দ্য স্পিন অফ দ্য বোথ systems. It can also be lower if it is retrograde. Acha. So this is one of the most famous pictures in astronomy, and these all happened after 2017. আমি almost 3টে না 4টে ছবি দেখালাম which transformed astrophysics, transformed human ideas about universe in last 5 years. In last 5 years, I'm not talking of last 50 years, I'm talking of last 5 years. This is in 2017, 6 years. And Event Horizon Telescope was just 2.5 years back. So do black holes evaporate? The black holes cannot live eternally, right? I mean, we don't know whether it lives eternally, but do black holes evaporate? So there is a theory by Stephen Hawking that in vacuum particles and antiparticles get created, and some particles fall in, and the particle goes out or antiparticle falls in, and the particle which goes out from the event horizon actually takes away energy from the black hole. So gradually the black hole drains out energy and it vanishes. The smaller the black hole, faster it vanishes. So this is a theory which has not been proved yet, and we still don't know, but definitely nature will have some way to vanish black holes. But the most important thing is how black holes grow. What is a black hole? Everybody knows. It is a singularity in space-time. One interesting thing, I've not written it down on the slide, I'll just tell you. What is time? What is time? Is time absolute? এই যে ঘড়িটা দেখছি 5:05 বাজে, is it absolute? Absolute? Is the flow of time absolute? Why no? 5:05 হয়তো অন্য জায়গায় 5:10 বা অন্য জায়গায় 6:10 because of the different location. But why is flow of time not absolute? Flow of time, আমি বলছি এখানকার 1 ঘন্টা মানে তো আমেরিকার 1 ঘন্টা, তাহলে flow of time তো absolute, তাই না? No? কেউ একজন বলো স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে। Good. So it is relative frame of reference থেকে আসছে, তো আমার টাইম ফ্রেমটা ইয়ে নয়। আর যেটা তো আমার জেনারেল রিলেটিভিটিতে যেটা আইনস্টাইন ফিল্ড ইকুয়েশন থেকে আমরা পাই, যে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ম্যাসিভ অবজেক্টস দ্য স্পেস টাইম ওয়ার্পস, সো টাইম ফ্লোজ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে হয় কি, এটা অফকোর্স থিওরিটিক্যাল বিকজ উই হ্যাভ নেভার বিন টু আ ব্ল্যাক হোল। দ্য নিয়ারেস্ট ব্ল্যাক হোল ইজ 3000 light years from us,
3000 বছর যেতে লাগবে, 3000 বছর ফিরতে লাগবে, যদি কেউ বেঁচে থাকো যেও। আর ঠিক আছে যেও, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাইপোথেটিক্যালি ব্ল্যাক হোলের কাছে যদি তুমি যাও, তোমার ঘড়িটা ইট উইল টিক স্লোলি কম্পেয়ার টু দ্য অবজারভার আউটসাইড। তার মানে তুমি যদি একটা স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোলের কাছে একদম ইভেন্ট হরাইজনের কাছে গিয়ে 1 সপ্তাহ কাটিয়ে এলে, এসে দেখলে যে তুমি তোমার বাবার থেকে বুড়ো হয়ে গেছো, মানে এরকম হয়ে গেছে। তো ইন্টারস্টেলার এরকম হয়েছে। আবার যদি তুমি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের কাছে যাও, তাহলে হয়তো দেখলে যে ওমা আবার ডাইনোসর ফিরে এসছে, মিলিয়ন ইয়ার্স হয়ে গেছে, মানুষ চলে গিয়ে আবার ডাইনোসর চলে এসছে। তো the concept of time is so relative. The flow of time is concept of time relative se to bojhai jacche jekhane achi sekhankar time, kintu flow of time is so relative, is hard to imagine. Newton porjonto time ke bolechilen je it's absolute. The flow of time is relative, mane time ticks slowly near a black hole. So this is a huge aspect, ami oitar moddhe dhukchi na, but you should really know these things. এখন ইউটিউবে অনেক ভালো ভালো স্পিকার আছে, ব্রায়ান গ্রিন আছে, আরও ভালো আছে, তো তাদের ভিডিওগুলো দেখে নিও, বিকজ ইউ রিয়েলি নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দিস হ্যাপেন্স। দ্যার আর সাম ইকুয়েশনস অ্যান্ড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অল অফ দিস থিংস। বাট হাউ ব্ল্যাক হোল অ্যাক্রিটস ম্যাস? ব্ল্যাক হোলকে যদি দেখা না যায়, ইফ ক্যান সি আ ব্ল্যাক হোল, হাউ ডু ইউ নো ইটস দেয়ার? এনি আইডিয়া? Because of the matter surrounding it, because of the matter falling into it. তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাক্রিশন ডিস্ক। এখানে ব্ল্যাক হোল অ্যাক্রিট করছে ম্যাটার ফ্রম আ নিয়ার বাই স্টার। দিস ইজ আ স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল হুইচ ইজ অ্যাক্রিটিং ফ্রম আ নিয়ার বাই স্টার থ্রু আ রোশেল লোব। আর এরমভাবে একটা ফিলামেন্ট আসছে অ্যান্ড ইটস ফর্মিং অ্যান অ্যাক্রিশন ডিস্ক। ব্ল্যাক হোল কেন ডিরেক্টলি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো ঘপ করে খেয়ে নেয় না, ওরকম অ্যাক্রিশন ডিস্ক দিয়ে খায় কেন? কেউ বলতে পারবে? ইট ইজ বিকজ ফর আ গিভেন ম্যাস অফ সিস্টেম, ব্ল্যাক হোল হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট ক্রস সেকশন। পৃথিবীটাকে যদি আমি ব্ল্যাক হোলে কনভার্ট করি, তাহলে এখনকার যে 2 টাকার কয়েন আছে, সেই 2 টাকার কয়েন সাইজের হয়ে যাবে। এবার আমি যদি একটা চাঁদে বসে একটা ঢিল ছুঁড়ি, তাহলে সেই ঢিলটা কি ওই 2 টাকার কয়েনে লাগার প্রবাবিলিটি আছে? অলমোস্ট জিরো। যদি পৃথিবীর সাইজে হতো তাহলে ঠিক আছে, ঢিলটা ছুঁড়লাম, পৃথিবীতে পড়লো, বাট দ্যাট 2 rupee কয়েন ইটস অলমোস্ট জিরো। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইট উইল গেট ক্যাপচার্ড ইন দ্য অরবিট অ্যান্ড ইট উইল বি ইন দ্য অরবিট। এরকম অনেকগুলো ঢিল যদি একসাথে থাকে, তখন তারা সেলফ গ্র্যাভিটির জন্য চ্যাপ্টা ডিস্ক হয়ে যাবে। It will never not be a spherical system. So black holes have always, most cases, never gulped things. It has always formed an accretion disk with some thickness. It depends on different systems, but it's always a disk কেন না, আমাদের ব্ল্যাক হোলের ক্রস সেকশন ভীষণ ছোট, and the probability of getting directly into it is very small. তো ব্ল্যাক হোলকে নিয়ে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। LHCতে যখন পার্টিকেল কোলাইডার চালু হয়েছিল, তখন আনন্দবাজার লিখলো গড পার্টিকেল আমাদের সব খেয়ে নেবে, ব্ল্যাক হোল খেয়ে নেবে। তখন মানে ওগুলো তো সেন্সেশনাল নিউজ না, একটু না লিখলে বিক্রি টিক্রি হবে না। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের, মানে আমরা যারা সায়েন্টিস্ট, আমাদেরকে বোঝাতে হয় মানুষজনকে যে দিস থিংস আর নট ট্রু। মানে ব্ল্যাক হোল প্রথম কথা পৃথিবীতে নেই, পৃথিবীর থেকে 3000 লাইট ইয়ার্স দূরে আছে। আর যে ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়েছে LHCতে, সেগুলো এতটাই মাইক্রো ব্ল্যাক হোল, যেটা মাইক্রো ন্যানো টাইমে সেকেন্ডসে চলে গেছে, বিকজ ইট ইভাপোরেটস, ইটস নট আ প্রবলেম। তো ব্ল্যাক হোল অ্যাক্রিটস ম্যাটার লাইক দিস অ্যান্ড ইট গ্রোজ বাই সাইজ। এবার অ্যাক্রিট করলে কি হবে? ব্ল্যাক হোলের 3টে প্রপার্টি আছে, 3 প্রপার্টিস। ব্ল্যাক হোল হ্যাজ ম্যাস, স্পিন অ্যান্ড চার্জ। এই যে 3টে প্রপার্টি, এই 3টে প্রপার্টি দিয়ে ব্ল্যাক হোলকে ডিসক্রাইব করা যায়। এবার মোস্টলি ম্যাস অ্যান্ড স্পিন দিয়ে হয়, কেন ম্যাটার যেটা পড়ছে। এবার ম্যাস, ইফ আই থ্রো ইউ ইনটু দ্য ব্ল্যাক হোল, দ্য সিম্পল ইকুয়েশন ইজ ভেরি সিম্পল। ব্ল্যাক হোল মাস m প্লাস ইয়োর মাস, হোয়াট এভার m2। সো ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মানে স্পিন যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা অ্যাড হয়ে যাবে রেট্রোগ্রেড প্রোগ্রেডের অনুযায়ী। বাট দ্য থিং ইজ, ব্ল্যাক হোল ইজ দ্য সিম্পলেস্ট সিস্টেম ইন ইউনিভার্স, যার কোনো
মানে বায়না নেই, কান্না নেই, কিছু না। It just accretes matter and grows fat. That is what black hole is. এবার black hole size comparison ভিডিওটা একটু দেখি। And black holes come in different sizes because we still don't know how supermassive black holes form and grow. But there are smaller black holes, bigger black holes, very big black holes, and this is the size comparison. এটা sun. এগুলো হচ্ছে black holes at the center of different galaxies. Galaxy নাম দেয়া আছে, এটা যেমন stellar black hole. এটা যেমন stellar black hole, কিন্তু গ্যালাক্সির যে নামগুলো দেওয়া আছে না সেগুলো কিন্তু দোজ আর নট গ্যালাক্সি সাইজ। দ্যাট ইজ আ ব্ল্যাক হোল অ্যাট দ্য সেন্টার, দ্য গ্র্যাভিটেশনাল সেন্টার অফ দ্য গ্যালাক্সিস। কোন This is orbit of Mercury. This is orbit of Earth. So just getting a feel of how big black holes are. Orbit of Earth এর সাইজের সার্সিনাস গ্যালাক্সি সেন্টারে ব্ল্যাক হোল আছে, আরও বড় বড় ব্ল্যাক হোলস আছে। এই কারণে এটা দেখাচ্ছি। The thing is, black holes are tiny objects compared to the entire galaxy, very tiny. Solar system কত বড়, ছোট্ট, but that amount of size is emitting light which is outshining the galaxy. কারণ আমার নেক্সট পোর্শনটায় আমি যেটা আমার ডিসকভারি সেইটা বোঝাতে গেলাম, এটা বলতে হবে যে ব্ল্যাক হোল ইজ টাইনি, অ্যাক্রিশন ইজ সো হেভি যে ওটার লাইটটা আউটশাইন করে যাচ্ছে পুরো গ্যালাক্সিকে। সাইজ কম্প্যারিজনটা এই জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। তার মানে এটা একটা গ্যালাক্সির সেন্টারে ব্ল্যাক হোল, অথচ সাইজ ইজ জাস্ট দ্য অরবিট অফ মার্কিউরি। জাস্ট কন্টিনিউ। মিল্কি ওয়ের সেন্টারে গ্যালাক্সি ব্ল্যাক হোলটা, মিল্কি ওয়ের সেন্টারে যেটা স্যাজিটেরিয়াস স্টার, এটা মিল্কি ওয়ে সেন্টারের ব্ল্যাক হোল। TON 618 is the largest known black hole. It has 10 billion, মানে 10 to the power 9, 10 to the power 10 times the mass of the sun. So TON 618 is the largest known black hole. ঠিক আছে, doctor. So what I work on is active galaxies. You have seen the size of black holes. Here, this is the center of black hole, center of the accretion event. It's brighter than the whole galaxy. I'll go a little faster because I'm running out of time. So there are many problems that we have right now in astrophysics, and I'm trying to answer some of them with my team. And some of these questions, I don't want to go into the questions, but these are fundamental questions. Black hole masses সাথে আমাদের স্টেলার ভেলোসিটি বাল্জ ডিস্ট্রিবিউশন, মানে ব্ল্যাক হোল অত ছোট অথচ গ্যালাক্সির স্টার এদের সাথে মানে সাংঘাতিক কোরিলেশন। দের ইজ এ স্ট্রং কোরিলেশন উইথ দ্য স্টেলার ভেলোসিটি বাল্জ ডিস্ট্রিবিউশন ব্ল্যাক হোল মাসের সাথে। অত টাইনি অথচ, সো হোয়াট, দের মাস্ট বি সাম ওয়ে দ্যাট দ্য ব্ল্যাক হোল, দ্য ছোট্ট ব্ল্যাক হোল দ্যাট ইজ ইন সোলার সিস্টেম সাইজ ব্ল্যাক হোল ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্টারাক্টিং উইথ ডিস্টেন্ট গ্যালাক্সিজ। So there must be some way, the language or mechanism. So we still don't know what's that mechanism. So I have worked on different things. I don't want to get into these because these are technical things. But this is, for example, absorption spectroscopy, where you see absorption lines. So spectrum is something like you plot wavelength or energy on the x-axis and the intensity on the y-axis, and you see some absorption lines. Jara chemistry পড়েছো বা ফিজিক্সে অ্যাটমিক ফিজিক্স পড়েছো তারা জানবে যে absorption spectroscopy is a very important diagnostics of the line of sight gas.
তো এখানে যেমন ধরো এখানে 3টে ডিফারেন্ট গ্যাস কম্পোজিশন এখানে লাইন অফ সাইটে ধরা পড়েছে। অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিকচার বিকজ দিস হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড ইন নেচার অ্যাস্ট্রোনমি রিভিউ। আর এই লাইন অফ সাইট অ্যাবজর্পশন কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে না, কেননা আউটফ্লোজ যেগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো বিভিন্ন সময় ক্লাউডস ভ্যানিশ করছে, নয়তো আরও জোরে বেরোচ্ছে। তো দিজ আর অল ডিফারেন্ট টাইপস অফ features, and these are all like really like different sizes and different speed and all of these things, and these give a huge amount of feedback on the host galaxy. এই host galaxy এর ওপর একটা বিশাল এফেক্ট ফেলে। ব্ল্যাক হোল নিজে খাচ্ছে, অ্যাক্রিট করছে, বাট দ্য অ্যাক্রিশন ইভেন্ট ইজ স্টপড বাই দ্য ব্ল্যাক হোল ইটসেলফ। ব্ল্যাক হোলের অ্যাক্রিশন ইভেন্ট স্টপ হয়ে যায় যখন ব্ল্যাক হোল ইজ ইটসেলফ গিভিং আ বিগ ফিডব্যাক on the host galaxy, on the material. আমার কাছে খাবার আসছে, খাবার থালায়, আমি অনেকটা খাওয়ার পর আমি বমি করে দিলাম এবং থালাটা ঠেলে দিলাম, তাহলে তো আর খাবার এলো না আমার কাছে, I can't eat, so I become quiet. When black holes can't eat, it becomes quiet. তখন কিন্তু আর আলো টালো বেরোয় না, এত রেডিয়েশন বেরোয় না, তখন AGN থাকে না। যেমন মিল্কি ওয়ে, দ্য সেন্টার অফ মিল্কি ওয়ে হ্যাজ এ ডরমেন্ট সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। যদি ওটা অ্যাক্টিভ গ্যালাক্সি হতো আমরা এক্সরেতে মরে যেতাম কবে। সো সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলস ডু নট অলওয়েজ accrete actively. So Milky Way, for example, is a dormant one. আমার কাজটা অ্যাক্টিভ গ্যালাক্সি নিয়ে, কেননা অ্যাক্টিভ গ্যালাক্সির ফিজিক্সটা ভীষণ ইন্ট্রিগিং। অ্যান্ড কিন্তু কি ফিড করে, হোয়াট ফিডস দিস ব্ল্যাক হোলস ইজ আ বিগ কোয়েশ্চেন। সো এটাও একটা আর্টিস্ট রেন্ডিশন, অ্যান্ড উই থিঙ্ক দ্যাট দের ইজ আ huge amount of dust and material shrouds the black hole at the very nearby region, and these are gravitationally bound. These are rotating toroidal structures called torus, and they feed the black hole at certain point of time through the accretion disk. And there are signatures in the spectrum again. ওখানে যেটা দেখালাম সেটা অ্যাটমিক ফিজিক্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইগুলো পেপারের সব জার্নাল নাম। I've just taken them in case if you want to read. So এই যে কার্ভেচারটা দেখছেন, so this is something which indicates that there is a absorber. একটা টর্চ জ্বাললাম, and then I keep a cotton ball in front of the torch, there will be absorption. I keep my hand in front of the torch, there will be different type of absorption. I keep something else, a t-shirt, there will be another different type of absorption. T-shirt যদি পাতলা হয় তাহলে কিছুটা লাইট আসবে, মোটা হলে কোনো লাইটই আসবে না। So these different type of absorbers along the line of sight is a very important study, a tool to understand what's just right near the black hole. And this is something which we have worked on, and we found that there are lots of material which shows a lot of variability, and they are feeding the black hole. These are like indirect evidences of feeding the black hole. So black hole is getting fed, accretion disk এ material ঢুকছে, আর accretion diskটা বড় হচ্ছে এবং accretion diskটা পাওয়ারফুল হচ্ছে, সেখানে আরো লাইট এমিট করছে। So this is something like artist rendition. So the recent discoveryতে যেটা আমরা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ গ্যালাক্সি এবং করোনাল এমিশন হয়, প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে করোনাল এমিশন। ব্ল্যাক হোলের ওপর একটা করে ব্লব থাকে, আমি জানি না সেটা সাইজ শেপ, কেউ জানে না, সেটা আবিষ্কার করতে পারলে বিশাল ব্যাপার। There are lots of open questions, that's what I'm telling you. If you come and really love astrophysics, you will have enormous opportunities to answer a lot of questions. আমি তো শুধু অ্যাক্টিভ গ্যালাক্সি নিয়ে কাজ করি, but there are a lot of people who are working on different topics. There are lots of open questions. For example, this is corona. Corona থাকে কখন? Solar corona, you have heard of solar corona, right? যখন গ্রহণ হয়, eclipse. When you see the disk being obscured by the moon, you see the coronal emission on the side. Coronal emission টা তার ধারে দেখা যায়।
সেই করোনাটা কেন থাকে? বিকজ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইরাপশনস। এখনও কিন্তু করোনাল হিটিং প্রবলেমটা একটা বিগ প্রবলেম, সোলার করোনাল হিটিং প্রবলেম। সিমিলারলি AGNও একটা করোনা থাকে, এবং আমরা দেখেছি যে এই করোনাটা একটা টাইমে ভ্যানিশ করে যায় এবং তারপর ফিরে আসে। এটা একটা সুন্দর ভিডিও নাসা প্রেস রিলিজ করেছে আমার ডিসকভারির পর, আমার টিমের, আমি লিড করেছি আমার টিমকে। এবং এইটা হচ্ছে সেই পেপারটা যেটাতে একটা ইন্টারন্যাশনাল টিম, 10টা দেশের 20 জন সায়েন্টিস্ট আছেন, আমি টিমটাকে লিড করেছি। এবং এটাতে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা আমরা দেখেছি, এবং এগুলো আপনাকে এক্সপ্লেন করবো না, আই ওয়ন্ট এক্সপ্লেন অল দিস থিংস, বাট দ্য থিং ইজ একটা টাইমের পর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পুরো ভ্যানিশ হয়ে যায় এবং আবার ফিরে আসে বিকজ অফ অ্যাক্রিশন। সেটা একটা ভিডিওতে দেখাবো, দেখি ভিডিওটা কোথায় আছে। এই ভিডিওটা দেখান তো, ভিডিও 7। At the end of 2017, a galaxy 236 এটা হচ্ছে অফিশিয়াল নাসা প্রেস রিলিজ লাস্ট ইয়ার ফর দ্য ডিসকভারি দ্যাট উই হ্যাড মেড. million light years away began a rare and dramatic transformation. It's an event astronomers are still puzzling over, one set off by changes near its central black hole. They first explained this as a tidal disruption event. That's when a star wanders so close. আচ্ছা, টাইডাল ডিসরাপশন ইভেন্ট কখন হয়? যখন ব্ল্যাক হোলের একটা স্টার খুব কাছে চলে আসে, অ্যান্ড ইট টাইডালি ডিসরাপ্টস, ইট পুলস অ্যাওয়ে দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্যাট স্টার অ্যান্ড pulls away in a way that the star is being shred apart. So star is being eaten apart, and it emits, again, the accretion disk becomes active and it emits a huge amount of light. So ebar dekho tidal disruption event. Close to a supermassive black hole that it's torn apart. A new study of observations spanning the entire event suggests a different cause. The trigger may have been a flip in the magnetic field in the disk of material around the black hole. The sun's magnetic field reverses polarity every 11 years. On longer timescales, even Earth's magnetic field flips. Starting in December 2017, the galaxy began to brighten in visible and ultraviolet light. The source of this brightening appeared to be the disk of material around the supermassive black hole at the galaxy's center. It peaked 3 months later at nearly 100 times its previous brightness. That's when regular monitoring with NASA's SWIFT satellite began. As the visible and UV brightened, X-rays from the galaxy dimmed. By August 2018, the higher energy X-rays had disappeared completely. A few months later, the high energy X-rays came back, even brighter than before. They returned to normal within a year. These X-rays come from a cloud of super hot particles near the black hole. It's a feature called the corona, which is formed by the strong magnetic field. The lack of higher energy X-rays means that this structure was essentially gone. Based on observations from SWIFT, Europe's XMM satellite, and ground-based optical and radio telescopes, here's what may have happened. The visible and UV flare results when the flow of matter into the black hole increases. This may have started when the magnetic field in the disk's outer regions began to flip. The weakened magnetic field can no longer support the corona, which vanishes. The flipped magnetic field gains strength, restoring the X-ray corona, but the inward flow of matter is still high, so this emission is stronger than it was before the flare. Finally, the corona and disk return to their states before the flare, now with a flipped magnetic field. Rapid changes in UV and visible light have only been observed in a few dozen active galaxies like this one. But this is the first time X-rays have been seen to drop out as other wavelengths brighten. These surprising events offer a tantalizing glimpse at the extreme forces at work near an actively feeding supermassive black hole. Okay, so this was
So I hope you got a glimpse. I don't want to explain it again. So basically, there was a magnetic pole flip, we think, in the supermassive black hole. We are working on the theory. We should have more parameters, but we think that there definitely is a magnetic pole flip in the supermassive black hole. And the Joydeep was talking about this. It came out last year, and in Anandabazar, and I got this medal in exceptional scientific achievement medal from the NASA director, and this is one of my mentors, John Mather, who is a Nobel laureate, Nobel Prize in Physics 2006. He also received this award in 1991. And this is my office in NASA, and he comes to my office just on our dorja, just few doors from my office. So he just comes over. So he received a Nobel Prize in Physics for cosmic microwave background radiation discovery and other things. Okay, now I'll talk about what I do at NASA. So this is me standing in front of building 29 at NASA Goddard. And this is a very important building because you see that Roman telescope has been built here. These are people, white people. They're wearing full body aprons. And these are the base of the Roman telescope. And this is building 29, which is a very famous building where JWST was being built. I saw there. And this is right now, I take picture every week, so you can see how it's being built for over a period of years. So the Roman telescope is right now being built. Now, the last part of my talk, it will take some few minutes, is what do I do as NASA mission support scientist? So many people ask me, what do you do at NASA? What exactly do you do at NASA? So I am responsible for the maintenance of one of the NASA's leading telescopes. Space-based mission, of course. It's a SWIFT satellite mission. It has 3 telescopes. The SWIFT BAT telescope, which is the coded mask aperture, and this is the detector. There are 2 other telescopes. It's the SWIFT XRT and the UVOT, but I am the lead member of the SWIFT BAT telescope, and this BAT telescope is a very, to date, that's the only telescope of that particular caliber. So what does it do? It has a field of view of 1/6 of the sky. It is always scanning the sky. Whenever it sees a GRB or a gamma ray burst, where it sees a huge rise in intensity at some point in the sky, it points, the whole telescope points towards that particular part of the sky. So it does the most important job in the whole telescope. So last week, what happened was I was alerted. So whenever there is a GRB, I get a text in my mobile instantly, and I have to open my computer and see if the GRB is real and if the signal is real. Signalটা real কিনা বোঝার জন্য আমাকে তার ইন্টেন্সিটিটা দেখতে হয়, তার ইমেজটা দেখতে হয়। Image intensity দেখে যদি I think it's real, and there is a team of people working with me. Team in Italy and one in UK, and us in NASA Goddard, we send out a circular to the entire astrophysics community, and they point their telescopes to that particular source. So that is a part of work that I do. Another part of work is the maintenance of this particular telescope. This is last week. What happened was, আমার মোবাইলে আসে যে ব্যাট ইজ কমপ্লেনিং, ব্যাট হচ্ছে টেলিস্কোপটার নাম, বার্স্ট অ্যালার্ট টেলিস্কোপ, ইজ কমপ্লেনিং অ্যাবাউট হাই পার্টিকেল কাউন্ট রেট। এবার হাই পার্টিকেল কাউন্ট রেট হয় যখন ইলেকট্রনিক নয়েজ বেড়ে যায়। কোন একটা জিনিসের ইলেকট্রনিক নয়েজ বেড়ে গেলে, আপনার রেডিও যখন ঘোরান খ্যার করে, ইলেকট্রনিক নয়েজ বেড়ে যায় অনেক সময় কানেকশনের প্রবলেমে। সিমিলারলি ইলেকট্রনিক নয়েজে অনেক সময় কানেকশন artificially count rate বেড়ে যায়। So we have to immediately respond to it and see what's happening. It was not electronic noise, it was a solar flare which actually this went up. So sun থেকে এত জোর এত বেশি coronal flare হয়েছিল ওই সময়টা যে BAT was recording a lot of counts at that point of time, and BAT thought that it's in South Atlantic anomaly, which is a region of particle count, high particle count because of the magnetic field, Earth's magnetic field,
ও ব্যাট অ্যাকচুয়ালি দিনে 8 বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, 8 to 9 times revolves around the earth, and sometimes it goes through the SAA where there is high particle count and it switches it off. So it was complaining that I am in SAA, please help me, but I am not in actual SAA, so what to do? It's a confusing point. So what I have to do, I have to see and wait if solar flare goes down. It went down and bat became normal. So this is I got it from like website, Hubble Space Telescope Mission Operations Center. My Swift Mission Operations Center is smaller, but it looks like this. I am a scientist, I'm not an engineer. So Mission Operations Center has engineers who send commands to the telescope. I don't send commands. I am a scientist, I decide the situation, what's the situation. I tell them what to send, and they send the commands. So this is a type of Mission Operations Center that we work with at Goddard. And I talked about gamma ray bursts, and Swift is the leading instrument for detecting gamma ray bursts. You see this, the Burst Stellar Telescope, this is the field of view, and it is observing this. So these are the solar panels, and when a bat happens, GRB happens, GRB is like supernova, or a neutron star merger happens, there is always a jet and huge amount of gamma ray energy, and we detect it in terms of the light curve going up. So this is what we do. I maintain Swift mission, and also I do science as well in galaxies and everything. But I also play the sitar. I could not resist because I am a wholehearted musician. I've learned Drupad from my grandmother, and currently I'm learning sitar from Ustad Shahid Parvez and his son Ustad Shakir Khan. I've played in many places in US, and I have also played in Washington DC, and also in India as well. So yeah, this is my main job, and thank you for your attention. Any questions? Did you like the talk? So, not that good, right? Just great? Okay. Questions? I thank you. Ma'am, I just want to correct you. I'm very thankful to you, whatever you have said, and you're a wonderful person. Just I want to correct you. The more knowledge you have, the more humble you are. The reason is, the more you know about things, the more you understand you don't know. Yeah. Because the more I see and get into the universe, I see I don't know anything. How GRBs happen, how this happens, that happens. The more I know, more I explore. You have to explore. So the school students, just one moment. The school students, I'm telling you, there are infinite opportunities beyond the books that you have. আমি 100 পেয়েছি, 99% পেয়ে ছায়া প্রকাশনীর বই ধরে ছবি দিচ্ছি। That is not the aim of your life. Chaya Prakashani is not the aim of your life. I have nothing against Chaya Prakashani. But the point I want to make is, joint dao, jointe pao, bhalo result bhalo koro. That is fine. But human aspect আমাদের চলে যাচ্ছে।
হিউম্যান অ্যাসপেক্টটা কোথায়? আমার ভালো লাগার জিনিসটা আমি করতে পারছি কোথায়? সারাক্ষণ পড়তে বস পর ঠিক আছে পড়লাম, বাট আমার গান করতে ভালো লাগে, আমার ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে, সেটাও একটা অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ। আমার ফুটবল খেলতে ভালো লাগে, আমার সেতার বাজাতে ভালো লাগে। Don't ignore these things in your life, because whatever you learn within first 15 or 20 years of your life will remain with you entirely in your life. A child is a father of a man. And thank you for your kind words. এখন যুগটা বদলাচ্ছে, তো জাস্ট কয়েকটা কথা বলে নিই। যুগটা বদলাচ্ছে মানে আমরা মেটেরিয়ালিজমে ঢুকছি এবং সব জায়গায় চকচক করছে এবং চকচকের দিকেই যাই। ওয়ান থিং আইল টেল ইউ দ্য স্টুডেন্টস, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য ওল্ডার ওয়ান্স, স্টুডেন্টসদেরকে বলবো যে একটা টাইমের পর না মানে আটকে যাবে। এই যে এত স্ট্রেস হচ্ছে মানুষের, এই যে এত মানুষের ফিজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, কোলেস্টেরল, ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার 30 হয়েছে কি হয়নি, ব্যাস সবাই ডাক্তারের কাছে ছুটছে। ওয়াই? ইটস বিকজ ইটস হিয়ার, উই আর প্রেশারাইজিং আওয়ারসেলভস। কেননা একটা ইঁদুর দৌড়চ্ছি আমরা, ইট ইজ অবভিয়াস, বিকজ দেয়ার আর নো জবস, দেয়ার আর নো অপরচুনিটিস, দ্যাটস ফাইন, বাট I cannot advise you about your career. I am not a career advisor, but at least what I want to tell you as a punchline, তোমার ভালো লাগার জিনিসটা কিন্তু দিনে একটু সময় রেখো। ভালো লাগা মানে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিয়েটিভ ভালো লাগা। আমার মোবাইল খুলতে ভালো লাগে, ওর দ্যাট ইজ নট ভালো লাগা। আমি ফেসবুক করে গেলাম 3 ঘন্টা, দ্যাট ইজ নট ভালো লাগা। নো, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, ইউ শুড নট কেয়ার অ্যাবাউট ইট, রাইট? You should not care about, you care about fine, like কোথাও কিছু হচ্ছে প্রতিবাদ করারও সময় আছে, জায়গা আছে, বাট তুমি যদি সারা পৃথিবীর সব নিউজ নিয়ে বসে থাকো, দ্যাট ইজ নট দ্য পারপাস অফ স্টুডেন্ট লাইফ। তুমি তৈরি হচ্ছে, ইউ আর গেটিং ক্রিয়েটেড, ইউ আর নট ইয়েট আ ফুল ট্রি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। তুমি ফুল ট্রি হয়ে যাও, তোমার ইউ হ্যাভ এভরিথিং ওভার ইউ অ্যান্ড আন্ডার ইউ, সলিড বেস, দেন ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। বাট while you are a student, while you are like less than 20 years, I'm telling you, whatever you learn, whatever you do, constructive and creative, that will impact you in your life throughout, even the little bit, bhalor ektukunuo bhalo, bhalor eitukuno bhalo, even if you learn music or learn painting, learn anything for 1 year, 2 years, then leave it, but you have that knack, right? You love it. It will come back in your life. It will come back in your life. পড়াশোনা, career is an aspect of your life, is one aspect of it. তুমি খাওয়া যখন খাও, রাত্রিরে ঘুমোতে ভুলে যাও? খাওয়া, ঘুম, আমাদের লাইফের অন্যান্য অ্যাসপেক্ট তো সব মিলেমিশে, তো তাহলে শুধু পড়াশোনাই কেন আমাদের লাইফের অ্যাসপেক্ট হবে? পড়াশোনাটা ইম্পর্টেন্ট, বাট দেয়ার আর অলসো আদার অ্যাসপেক্টস। কেরিয়ারটা ইম্পর্টেন্ট, দেয়ার আর অলসো আদার অ্যাসপেক্টস। যেমন কারোর বই পড়তে ভালো লাগে, নানান ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে, নানান ধরনের টপিক। আমি ছোটোবেলায় স্টেটসম্যানে যখন আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়ি, তখন আমি ভিউ পয়েন্টসে লিখতাম। আমার মা আমাকে বলতেন যে তুই লেখ। তখন বলতাম যে না, কাজের চাপ, আমার পড়াশোনা, ফিজিক্স পড়ছি, অনেক পড়াশোনা। তখন মা বলতো, দেখ পড়াশোনা হবে, তুই ভিউ পয়েন্টসে লিখতে চাইছিস, লেখ। ভিউ পয়েন্টস হচ্ছে, এখন আছে কিনা জানি না, যে যারা স্টেটসম্যানের পাঠক, তারা নিজেদের ভিউ পয়েন্টস একটা কোনো কারেন্ট টপিকের ওপর ইউ ক্যান রাইট ইট। ও এখনও আছে ভিউ পয়েন্টস। তো আমরা লিখতাম এবং আমি দেখতাম আমার লেখাগুলো ছাপাও হচ্ছে। সো ফর অলমোস্ট 1.5 years I wrote it. So that's kind of gave me a confidence যে yes, my opinion is being heard. I was just less than 20 that time. এই ছোট ছোট জিনিসগুলো you have to do it. Be bold, be confident about what you have. You have merit no less than the brilliant minds. Everyone has merit. সবাইকে সচিন হতে হবে আর সবাইকে নোবেল পেতে হবে তেমন কিছু বলেনি। আমাদের লাইফে, প্রত্যেকের লাইফে যেমন 10টা অ্যাসপেক্ট হয়, প্রত্যেকে আমরা যেমন ডিফারেন্ট। কারোর মুখ, আমাদের মুখে কটা অ্যাসপেক্ট আছে? কপাল, চুল, চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, এই দাড়ি।
জাস্ট 7-8 প্যারামিটার্স, এই 7-8 প্যারামিটার্স দিয়ে বিলিয়ন্স অফ মুখ তৈরি হয়েছে, কারোর সাথে কারোর সমান নেই। যদি কাউকে দেখতে এক না হয় তাহলে আমাকে ওর মতন হতে হবে কেন? কাউকে দেখতে এক নয়, কারোর চালচলন এক নয়, কারোর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এক নয়, তাহলে কেন সেম হতে হবে? আমাকে ওর মতন হতে হবে, তার মতন? না না না, কারোর মতন হতে হবে না, তোমার মতন হও, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হও, মূল্যবোধটা থাকবে সব। আমরা তো মূল্যবোধটা থাকবে, আমরা তো মানুষ, তো সোশ্যাল বিইং, কেন মূল্যবোধটা চাই? আমরা যদি বাঘের মতন সলিটারি ঘুরে বেড়াতাম ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট সোশ্যাল বিইংয়েদের আমাদের কিছু সোশ্যাল নর্মস আছে, সেগুলো হাজার হাজার বছর ধরে হয়ে এসছে। এইটুকুনি বলবো যে লিভ ইউর ড্রিমস, ডোন্ট গেট ক্রাশড বাই কেরিয়ার। যদি কিছু না হয় জানবে তোমার ভালোর জন্যই হয়নি। ডোন্ট গেট ডিপ্রেসড। খুব চাইছো মন দিয়ে আমি এইটা হব, কিন্তু হলো না, রেস্ট অ্যাসিওর্ড ইউ হ্যাভ সামথিং বেটার ইন ইয়োর লাইফ। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো, বলো। It is really exist in this universe, or is that imaginary phenomena like? I think I am not sure about the thing. White hole, I have never heard of white hole existing, but something which is emanating things automatically. I think it's still in theory. Thank you. Yeah. Sir, what about wormholes? Wormholes. This is the one question I get everywhere. Everywhere. I don't know why. But anyway, so I'm not aware of wormholes, but these are all theories, and I'm not aware of wormholes. White, gray, or any theory, but they're not supported evidence. Yeah. There was an experiment in 1 or 2 years back. There was an experiment with a quantum computer 1 or 2 years back. I'm not sure about the date. The experiment was on the quantum entanglement, ER equals to EPR, Einstein-Rosen bridge, and EPR. So it proved the mathematics of quantum entanglement is related to the wormhole. So technically, they said that the existence of wormhole is there due to that. So can you put some word on that? I'm sorry, I don't like. I have very little knowledge about that, so I can't comment on that. Yeah. Tell me. So we have seen in your research you've shown how Asian energetics can be used to see the evolution of the galaxy. Yeah. So can they be used to understand the chemical composition of the galaxy? Absolutely, yes. Absolutely. Are there any researches happening? Yes. Not only research, this is solid research is happening. Chemical enrichment of galaxies happens through AGN phenomena. AGN is a phase of galaxy when black holes eat a lot, throw a lot. Now you have to ask me the question, what black holes eat? Black holes are eating stars, and the stars have gone through this CNO cycle, and all these CNO cycle material, higher elements, are all there. So when a black hole is eating, it's also throwing, eating little bit, like 1 mass of sun per year, like billion solar mass black hole, like 10 to the 10 solar mass, 10 to the 9 solar mass black hole. It's throwing matter a lot, and those metals are going into the galaxy, enriching the galaxy. Huge amount of research being done, huge amount of funding comes in, telescopes are coming in. So I am a member of the future mission Argus. I'm a leading member of the AGN team of this Argus mission. Since you bring up this one, Argus mission will have high resolution X-ray spectroscopy. So high resolution means you can see each and individual absorption lines.
And those absorption lines will come from the AGN background. So AGN is shining like a torch. You have material along the line of sight. And you know the metal enrichment. So, good question. So you said about the universe and the telescope detects it, and after that you put it in a circular, but everyone observes it. So what is the time span between the detecting it and then Again, a good question. The thing is, the gamma ray bursts are bursts due to the supernova or the neutron star mergers, and these are happening all the times in the universe. Swift bat observe these events sometimes, and what happens is it captures that particular event, focuses its telescope, detects it, and within 30 seconds I get a message. Wherever I am on Earth, I get a message. When I get a message and my team gets a message, we open the laptop. So if it's in the middle of night, it gets delayed, I'm sleeping. If it's during daytime, I'm driving, then I can't do it. He's asking what is the time delay between gamma ray bursts happening, detecting, and sending a message. That's a good question because that's what NASA is working on now. Because if you get delayed in sending the message, you will lose your time to follow up these events. So you don't want to do that, right? So you have to do, so there is a TDAM workforce where I am also a member, and we are trying to minimize that time through automated systems. If it is automated, then there's no need of human intervention. Human intervention means I have to get up, open the laptop, I have to check if its signal is okay, and then I have to send the GCN notice. And if they are awake or if they are alert, they will then put the telescope on and etc. So it's a huge amount, like 4 hours, 5 hours delay. So it's a useless span of time. If it is 30 minutes, then we can actually do a lot of work. Yes? You have to shout. Hello. Am I audible? Yes. Okay, so my question is there any specific capacity for the black holes to consume the matter? Specific capacity, yes. Specific capacity depends on the accretion rate or like black hole spin and the accretion disk spin, retrograde, prograde, etc. So typically after giving a number, you will be astonished. A black hole of the mass of like 10 to the power 9 times the mass of the sun eats one sun a year. Just one sun a year and creates this much amount of thing. So 10 to the power 9 times the black hole, so 10 to the power 9 times the mass of the sun eats one sun per year, or maybe 2 suns per year. It's a very little amount of heating, but it's so efficient in converting matter to energy, E equal to mc squared. That's eta mc squared, not exactly mc squared. Yeah. জলদি তাড়াতাড়ি বলো সামনে 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 I can repeat your question. স্যার আপনি বললেন যে মানে ব্ল্যাক হোল কোনো কিছু এনগালফ করা থ্রো করে, কিন্তু স্যার রিসার্চ পেপারে এটা হয়েছিল যে একটা স্টারকে কিছু বছর আগে এনগালফ করেছে কিন্তু উইদাউট এনি ইন্টাক্ট থ্রো করেছে বাইরে, সেটা কিভাবে পসিবল হচ্ছে? ব্ল্যাক হোল কিন্তু কিছু থ্রো করতে পারে না। ব্ল্যাক হোল কোনোদিন কিছু থ্রো করে না। ব্ল্যাক হোল এনগালফ করার প্রসেসটাই এমন ভিগারাস হয়ে যায় যে ওটা অটোমেটিক্যালি মেটেরিয়ালগুলো থ্রো হয়। স্যার ওটাকে কোনো রকম চেঞ্জিং ছাড়া কি হবে? যখন ঢোকে তখন স্ট্রেট লাইন হিসেবে ঢোকে, কিন্তু যখন It depends on the black hole size and the stellar mass. If the black hole size is very large and the star is a small one, it will just gulp it directly. If it is a small black hole and a big star, then it will gradually through the accretion disk. If it is the same size black hole and the same size stellar mass, then it will have a different process. So different shape and sizes have different processes. এবারে শেষ প্রশ্ন একটাই, ওকে গলা শুকিয়ে গেছে, 6টা বাজতে চলল। Does black holes maintain the energy conservation rule? Yes, of course.
Those are the fundamental conservation rules. The energy, momentum, angular momentum conservation rules are all maintained. How? What do you mean by how? The magnetic. Show me an example where it is not, the energy is not maintained. The matter consumed The magnetic energy is coming from the accretion disk mainly, because black hole has magnetic fields threading to it, but mostly the accretion disk is doing it. But how is magnetic energy not coming in energy conservation? যে গামা রে বার্স্টটা বেরোচ্ছে Gamma ray burst তো black hole থেকে বেরোচ্ছে না. Gamma ray burst either happens in a neutron star merger or during a supernova. It has nothing to do with black holes. একটা কোরকোলার সুপারনোভা হলে সেখানে ব্ল্যাক হোল ফর্ম করলে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ব্ল্যাক হোল অ্যাক্রিশন ইভেন্টের সাথে জিআরবির কোনো রিলেশন নেই। Gamma ray bursts come only through neutron star merger event. It's a one-time event. GRB is just a one-time event. It's not repeating event. AGN is a repeating event, long-term event. AGN অনেক দিন ধরে চলে, millions of years ধরে চলে। Gamma ray burst একবার হয়ে শেষ, ওখানেই শেষ। So those are two different things. ঠিক আছে, আজকে আর কোনো প্রশ্ন নেওয়া যাচ্ছে না, মানে অনেকটাই সময় চলে গেছে। যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের গ্রুপে তোমরা দিতে পারো, ও তার উত্তর দেবেও, তো বলেও গেছে। আমি শুধু একটা কারণেই আবার এলাম, এবারে আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার পালা। আমাদের তরফ থেকে প্রফেসর অদিতি দিয়ে দেবেন। শুধু আমার খুব ইচ্ছা করে সবসময় যে আধার ওর মধ্যে তৈরি হয়েছে, ওর এর আগের বারে যখন বিজয় সম্মেলনীতে এসেছিল আমাদের মধ্যে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আমরা পেয়েছিলাম, ও বলেছিল যে আধার তৈরি একটা বড় ব্যাপার, যার একটু অংশ একটু আগে বললো যে কীভাবে করতে হবে, শুধু চ্যাটিং নয় বা শুধু আমাদের ওই ফেসবুক করা নয়, নিজেকে ক্রিয়েটিভ কোনো কাজের মধ্যে রাখতে হবে। আমি শুধু বলছি এই আধার যারা তৈরি করে দিয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা দায় আমাদের থাকে। আমি শুধু দাদাকে আর দিদিকে একবার বলছি আসতে, আমাদের সহসভাপতি মহাশয় আছেন, আপনাদের একটু পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তোমরা দেখো যে গর্ভধারিণীকে দেখা একটা দুর্লভ ব্যাপার, এইরকম পুত্র যার তাদের সেই বাবা মায়ের কাছে আমাদের প্রণাম জানানোর খুব দরকার আছে। আমরা জানি এখানে ওর স্ত্রীও আছে, ওর যা কিছু কাজকর্ম ওর বাবা মা ওকে তৈরি করে দিয়েছে, কিন্তু বিদেশে পরবাসে যতই আমরা বলি যে অনেকে আছে ওখানে, কিন্তু তবুও তো মনের ভেতর কোথাও একটুখানি ফাঁকা থেকে যায় যে আমি আমার দেশে নাই। সেখানে ওকে সাথে দিয়েছে ওর স্ত্রী, ও দুটো সুন্দর বাচ্চা, ওদেরকেও আমরা পরবর্তীকালে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আমরা প্রত্যেকে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি সমরদাকে বলবো যে সোমনাথ দাদা জয় দিদিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। আমরা সবসময় জানি যে আলমা ম্যাটারকে কিছু ফেরত দেওয়ার দরকার হয়, ওই জন্য আমরা ঘুরে ঘুরে পুরনো স্কুলে আসি। আমার তো সবসময় মনে হয় যে মা বাবাকে দেওয়ার কিছু শেষ থাকে না, ওই জন্য ঘুরে ঘুরে আসি। ধন্যবাদ। এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। আপনাদের একটু কষ্ট দিলাম। আমি প্রফেসর অদিতি দেকে ডাকবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। শুভ সন্ধ্যা। আজ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মঞ্চে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যারা সহায়তা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রথমে অভিবাদন ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী মাননীয় ডক্টর শিবাশিস লাহাকে, তার জ্ঞানগর্ভ, সাবলীল, প্রাণবন্ত এবং মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য, এবং মূল বক্তৃতার পরে
তার মোটিভেটিং অ্যান্ড ইন্সপিরেশনাল, এটাই আমি বলতে পারি। যা উনি বললেন সেটা শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নয়, আমাদেরও অনেক উজ্জীবিত করেছে। এটা নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন। এবারে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষা মাননীয়া ডক্টর মধুমঞ্জুরি মণ্ডলকে, মাননীয় অধ্যাপকবৃন্দ ডক্টর জয়িতা চৌধুরী, ডক্টর সম্রাট ভট্টাচার্য ও ডক্টর জয়দীপ মিত্রকে এই উদ্যোগে সামিল হয়ে আমাদের এই মঞ্চ ব্যবহার করতে দেয়া এবং সর্বতোভাবে সাহায্য ও দিক নির্দেশ করার জন্য। ধন্যবাদ জানাই ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের রেক্টর ও ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাননীয় ডক্টর সন্দীপ কুমার দাকে, ISI এর ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর মাননীয় ডক্টর মলয় কুণ্ডুকে, গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যক্ষ মাননীয় ডক্টর অভিজিৎ দত্তকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে উপস্থিত থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য। স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, এখানে মূলত তোমাদের জন্যই এই আয়োজন করা হয়েছে, তো সবাইকে অনেক ভালোবাসা। এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই খুব আকর্ষণীয় হয়েছে তোমাদের কাছে, যা প্রশ্নোত্তর পর্বে তোমাদের উৎসাহী অংশগ্রহণেই স্পষ্ট। আর এই অনুষ্ঠান যারা স্পন্সর করেছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ রইল। গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির পরিচালন সমিতি তথা আমার সহকর্মীদের, বিশেষত সম্পাদক শ্রী দিব্যেন্দু দেকে অভিনন্দন ও কুর্নিশ জানাই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকের এই দিনকে সবিশেষ করে তোলার জন্য। আর যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে আসতে পারেননি কিন্তু ইউটিউবে এই সম্প্রচার দেখছেন, তাদেরও অনেক ধন্যবাদ। অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই মঞ্চের আড়ালে, সামনের ক্যামেরায়, প্রবেশদ্বারে এবং রক্ষণাবেক্ষণে থাকা সমস্ত কর্মীকে, যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনোই সফল হয়ে উঠত না। সবাইকে ধন্যবাদ। পরিশেষে জানাই হলের বাইরে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা আছে, আপনারা সবাই দয়া করে নেবেন। নমস্কার।